Bella, kok sampai sudah keke? Iya, Mak. Besok baru kami mendaftar. Bah, nah masa lagi untuk kau praktis. Kasih tunjuk di orang yang kau bangga cakap dusun. Oke, pelan-pelan, Mak. Kaban saya ndo mau suap. Nama saya Bella Linayo. Saya untuk ngadau dari saya untuk ngadau dari daerah Kolpenyu. Salam kenal semua. Kopi Mosian. Ang lihat boleh kayo nakalagato. Mungkin maaf, kakak aku belajar. Oh, tanpa belajar. Songon, natin. Kaban sayam, intat do. Ngaran ku Bella Linayo. Intat do Kolpenyu. Ma, saya rasa stres loh. Saya rasa saya tidak dapat nih. Kau tarik nafas dulu. Walaupun kau lama sudah tinggal di bandar, kau tetap orang sini. Kau perlu ingat tuh, Pak. Mari kita praktis sama-sama. Ka kumaliwan do nunu. Ka kumaliwan do nunu. Nawayaku. Mayau do po pesanan takau. Kakal do lalom buangku. Seumur-umur. Terima kasih, Mak. Biarpun Mak jauh, masih sama saya sepanjang jalan. Kapan sayan? Ngaranku Bella Linayo untuk ngadau Kuala Penyu.
rivers are flowing. Come gather round. This land is our home. Almighty. This is who we are. Kebanggaan kita. Kebanggaan kita. It's time to celebrate us. Hear the gongs and songs from the land to the sea, from mountain to the beach. Raise our glasses high. Almighty. This is who we are. Kebanggaan kita. Kebanggaan kita. Tabi pibabasan. Ngaranku IS Benjamin, Cumul Dodo Hopodom Isotoun, Mantat Watas Kota Blut. Kak Mary, besok saya akan kasih bangga keluarga kita. Esok. Esta! Esta! Bangunlah kau! Bukan kau mau ikut untuk ngadauk hari ini tuh? Apalah kau ini? Astaga! Kenapa Mama tidak kasih bangun saya? Macam mana Mama mau kasih bangun? Mama sibuk di sini nih. Jika anak buah kau, macam mana Mama mau kasih bangun? Sudah. Rima, kau ini. Rangai betul budak nih. Ji, kau di mana sudah? Hoi na, telepon kau yang mati. Balik-balik siya kau udah dapat. Pulang sudah sini. Hah? Jadi saya mau make up saya? Sorry Laiste, nggak sanggup saya tunggu kau. Lama betul tadi. Terpaksa lah saya make up sendiri nih. Mana bag make up saya? Aduh, di mana saya letak tuh? Mana nih? Astaga, makeup saya. Aduh, macam mana nih makeup saya? Apa kamu buat nih? Mami, mana kereta si Dade? Bukan dia tidak pergi kerja kah hari ini? Astaga, dia pergi rumah Aunty Julie. Dia lupa kali kau mau pinjam kereta. Dadi, bagi saya kunci kereta, Dadi. Masa mana Dadi mau balik?
Tapi pibabasan, ngaranku IS Benjamin, Kiumul Dodo Hopodom Isotoun, Mantat Watas Kota Blut. Lagi Esther, kita tenang. Odoi, kenapa dia nih? Dia kena langgar lari kan nih? Gimana nih ya? Aduh, saya pun lambat sudah. Aduh. Ada batu yang tolong dia nantikan. Aduh, kesiannya. Ivan? Boleh saya duduk? Cantik baju komandak. Terima kasih. Kenapa kau nangis? Memang sudah saya tunggu Mojo ini untuk ngadau. Tapi saya tidak sempat pergi. Start sudah tuh event. Kamu keluarga itu lelaki kah? Oh, bukan. Saya jumpa dia di tepi jalan tadi. Saya rasa dia kena langgar lari. Oh. Kamu tolong orang eksiden. Sebab tuh kamu tidak dapat pergi ke event. Mengorbankan keinginan sendiri semata-mata untuk tolong orang lain. Saya boleh nampak semangat Huminodun dalam diri kau. Jangan putus asa. Coba lagi tahun depan. Kamu masih sedih pasal tadi tuh? Ya, Mami. Tidak payahlah kau sedih sangat pasal tadi itu. Cuma pertandingan saja pun. Mami ingatkah dulu? Saya sama kakak Mary selalu berangan mau jadi untuk ngadau. Sebelum dia pergi dulu, saya sempat janji sama kakak Mary yang saya akan menang untuk ngadau. Dan akan banggakan keluarga kita. Tapi itulah, kakak Mary tidak sempat. Esther, kau tahukah, apa yang kau sudah buat hari ini sudah sangat membanggakan untuk kami. Dan kalau kakak Miracle masih hidup, dia mesti cakap, kau sudah menang. Menang? Apa maksud Mami?
menjadi seorang unduk ngadau ni bukan hanya memakai crown saja, tapi yang penting di dalam diri kau tuh. Kau masih ingat kah dulu kakak Mary kau selalu bercerita pasal hominodun? Kau tolong orang macam hominodun, korbankan diri dia untuk orang. Dan sekarang, apa lagi yang paling penting? Sebuah mahkota atau nyawa seseorang. Kau menang sebab ada semangat hominodun di dalam diri kau tuh. Jangan putus asa. Coba lagi tahun depan. Sumonung, soira dopologoson toko, iri no kalantayon di poin topot, nung monong koyan kodomina mangun, kalantayon di pinologos nung, gumuli kuma it dia. Tahun depan. Easily own a free brand new phone. Get a new device replacement with Maxis Device Care. As well as catch live sports and entertainment. Maxis Postpaid has just what you need. Switch now. Hidup segulai sama saja.
Harvest are flowing. Come gather round. This land is our home. Aramaiti. This is who we are. Kebanggaan kita. Kebanggaan kita. It's time to celebrate us. Hear the gongs and songs from the land to the sea. From mountain to the beach, to raise our glasses high. Aramaiti. This is who we are. Kebanggaan kita. Kebanggaan kita. Hidup segulai sama saja. Di Palu, lembaga agawai dekat di Intu. Hari ini ruai dirias sabar hatiku. Sambutlah Kamatan bersama keluarga dan juga kawan. Oh, tak kira di mana, bersama-sama kita bersemayam. Selamat datang menuju balap temuai. Pergilah kita semuanya pun keruai. Dengan raya kita, hidup segulai sama saja. Senang hati jiwa kita boleh bertemu bersama menyambut gawai dan Kaamatan. Jumpa semua kuntilan kawasan dusun dan keluarga kayaku. Angkat gelas dan soraklah Aramaiti. Lupakan yang lalu, ingatlah gembira. Kita borneo, mari kita semua happy gawai Kamatan.
rivers are flowing. Come gather round. This land is our home. Almighty, this is who we are. Kebanggaan kita, kebanggaan kita. Time to celebrate us. Hear the gongs and songs from the land to the sea, from mountain to the beach. Raise our glasses high. Almighty, this is who we are. Kebanggaan kita, kebanggaan kita. Easily own a free brand new phone. Get a new device replacement with Maxis Device Care. As well as catch live sports and entertainment. Maxis Postpaid has just what you need. Switch now. Bella, kok sampai sudah keke? Iya, Mak. Besok baru kami mendaftar. Bah, nah masa lagi untuk kau praktis? Kasih tunjuk di orang yang kau bangga cakap dusun. Oke, pelan-pelan, Mak. Kaban saya ndo musuap. Nama saya Bella Linayo. Saya untuk ngadau dari saya untuk ngadau dari daerah Kolpenyu. Salam kenal semua. Kopi Masian. Ang pangkat mo, like kayo na kalagato. Mungkin maaf, kakal aku belajar. Oh, kakal po belajar. Songon, natin. Kaban sayam, intat do. Ngaran ku Bella Linayo. Intat do Kolpenyu. Ma, saya rasa stres kok. Saya rasa saya tidak dapat nih. Kau tarik nafas dulu. Walaupun kau lama sudah tinggal di bandar, kau tetap orang sini. Kau perlu ingat tuh, Pak. Mari kita praktis sama-sama. Ka kumaliwan do nunu. Ka kumaliwan do nunu. Nawayaku. Mayau do po pesanan takau. Kakal do lalom buangku. Seumur-umur. Terima kasih, Mak. Biarpun Mak jauh, masih sama saya sepanjang jalan. Kapan sayan? Ngaranku Bella Linayo untuk ngadau Kuala Penyu. Hidup segulai sama saja.
Kopi andayan, kopi sanangan, kopi vesian, kuma di kovutain sanan, mengontong di pagantangan ketilombus TV Sabah Media di bawah bayu yang dikuasakan oleh rangkaian 5G terpantas Maxis terbaik diyakini dan juga selamat dan juga Pepsi bersama dengan rakan-rakan penaja yang lain iaitu Jetama 9 Berhad, Sazarais, Sawit Kinabalu, Barbarian Reborn Management, Anchor, Kasberg dan juga rakan strategik penyiaran kita pada hari ini, Millennium Video Production. Jadi kepada semua yang menyaksikan kita punya siaran secara langsung melalui laman rasmi Facebook TV Sabah dan juga YouTube. Hari ini saya, host kamu, Bulat bersiaran secara langsung daripada Dewan Keramat Hongkod Keisaan bersempena dengan program Minggu Antarabangsa Kaamatan KDCA. Dan juga pada hari ini berlangsungnya Hari UNESCO Sedunia Untuk Kepelbagaian Budaya Untuk Dialog dan juga Pembangunan yang dikelolakan oleh Datuk Petinggi Andrew Ambrose Tama Katama. Beliau adalah Indigenous Peoples Expert and Advisor to the United Nations Global Indigenous Youth Forum 2023 to 2026 at Rome for UNFAO. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama di dalam satu majlis yang sangat penting bagi saya apalagi untuk kita semua masyarakat yang hidup serumpun dan juga serantau di Kepulauan Borneo ini dan juga beberapa negara lain yang berkongsi budaya yang hampir sama. Jadi pada hari ini, apa yang cuba diketengahkan di dalam kita punya dialog ataupun forum pada hari ini adalah untuk mencapai kesepakatan dan juga kesefahaman mengenai peranan dalam silang budaya antara tiga buah negara yang diorang punya budaya ataupun kita punya budaya hampir sama atau ada dia punya kemiripan dan juga kita mau melestarikan perdamaian antara budaya yang pelbagai. Jadi ini adalah yang dibawakan ataupun diperkenalkan oleh UNESCO. Dan pada hari ini kita akan berdialog dengan individu-individu yang telah dipilih, yang telah dilantik dan yang telah dijemput untuk menyampaikan dapatan diorang pun ataupun hasil diorang dalam kalangan masyarakat yang diorang wakili pada hari ini. Jadi melalui pengurusi pengelola yang kita telah dapatkan makluman, tema yang cuba disampaikan pada hari ini adalah untuk mengiktiraf dan juga menghargai kekayaan budaya serantau seperti Malaysia khususnya untuk Kepulauan Borneo, wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak dan juga negara Indonesia khususnya di Kalimantan dan juga daripada negara Filipina. Dan satu lagi tema ialah mempromosi kewujudan dan kebersamaan antara silang budaya. Dan misi yang coba didapatkan ataupun diperolehi daripada persidangan hari ini ialah untuk meningkatkan toleransi antara masyarakat yang pelbagai, membina jambatan dan juga mengekalkan kebudayaan itu sendiri. Dan ada beberapa program yang telah disediakan di dalam acara pada hari ini. Kita akan mendengar ucap tama daripada Tan Sri Joseph Perin Kitingan, Presiden KDCA. Juga kita akan dengar ucap tama daripada Miss Katie N. Widen daripada Kolibri Connect dan juga daripada Yang Terhormat Bapak Dr. Yakubus Kumis daripada Majlis Adat Dayak Nasional Indonesia. Dan selepas ucap tama ini kita akan mendengar beberapa pembentangan yang mewakili bidang kepakaran masing-masing. Jadi kalau mungkin boleh saya kasih jelaskan ataupun kasih tahu sama kamu semua, kita punya pembentang-pembentang pada hari ini datang daripada pelbagai latar belakang dan yang pastinya setiap mereka ini yang akan membentang pada hari ini adalah pakar di dalam bidang diorang masing-masing. Jadi kita punya pembentang yang pertama adalah Datuk Seri Panglima Peter John Jaban. Dia merupakan ikon budaya Sarawak, ikon budaya Dayak Sarawak. Dan yang seterusnya kita ada satu pembentang daripada negara Philippines iaitu Harvick G. Dominguez. Dia merupakan Cordillera Fashion Designer dan kita ada Major RTD Kalam PA dan juga Assistant Professor Dr. Nur Zalifa Zainal Abidin, Nurul Aina Suhaila binti Muhammad Niza, filmmaker dan juga Creative Director. Dan sebenarnya ada banyak pembentang pada hari ini, jadi ini adalah satu usaha yang sangat baik sebab kita akan mendengar hasil ataupun buah fikiran daripada latar belakang yang berbeza. Kita juga akan mendengar pembentangan daripada Hanif Fala yang merupakan pakar dalam Nature Based Solution International Union Conservation of Nature, juga daripada Jonathan Yuditya, Youth Ambassador and Founder of Patamuan Talino Foundation, ini daripada Indonesia dan juga beliau merupakan pemimpin untuk orang muda Dayak di Kalimantan, Indonesia. Dan kita juga akan mendengar hasil perkongsian daripada Galus Atoy,
Beliau merupakan indigenous people dan juga customary land activist. Kita juga mendengar daripada Tony Paridi Bagang yang merupakan daripada Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara Cawangan Sabah, dan daripada Datuk Juana Datuk Kitingan sendiri, dia merupakan pengurusi bersama untuk Ngadau Peringkat Negeri Sabah, Profesor Madya Dr. Veronica Atin yang merupakan academic lecturer dan juga community leader, dan kita juga akan mendengarkan perkongsian daripada Jilia Situn. Dia merupakan seorang penulis dan juga pengkaji Boso Entrepreneur Association Sabah. Kita juga mendengar perkongsian daripada Gundohing James Swali, merupakan traditional knowledge expert. Dan kita punya pembentang yang terakhir ataupun pembentang terakhir ialah Albert Mark Maguring. Dia merupakan senior lecturer Indigenous Pedagogy and Culture Expert. Jadi kita akan mendengarkan daripada mereka ini pada hari ini hasil buah fikiran ataupun hasil dapatan diorang, kajian diorang tentang kebudayaan yang pelbagai di ketiga-tiga buah negara ini, Malaysia khususnya untuk Kepulauan Borneo macam wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak, dan di Indonesia khususnya di Kalimantan dan juga mungkin negara Filipina ya. Sebab kalau kamu nampak, kita sendiri nampak dan kita sendiri perasan, kita berkongsi budaya antara ketiga-tiga negara ini. Dan moderator pada hari ini ialah Mr. Alan G. Dumbong, merupakan conference facilitator. Kemudian kita ada yang berbahagia Muhammad Yusri Abdullah, former Deputy Director of Lands and Surveys the Department, dia pakar dalam bidangnya. Dan kita juga ada Captain John Otigil dan Rendawan Steve Johnny Mositun, merupakan KDCA Youth Council Chairman daripada 2025 sehingga 2028 dan Board of Director member Sabah Cultural Board. Jadi yang pastinya kehadiran semua perwakilan-perwakilan pada hari ini daripada ketiga-tiga buah negara. Macam saya bilang tadi, negara Malaysia yang diwakili oleh Kepulauan Borneo, khususnya di wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak, serta perwakilan daripada negara Indonesia, khususnya daripada Kepulauan Borneo juga di Kalimantan, yang kita berkongsi pulau yang sama, dan seterusnya ada juga pembentangan daripada Filipina. Jadi mungkin kita akan dapat banyak perkara yang sangat baik untuk kita saling memahami antara kebudayaan kita yang kita kongsi bersama. Dan ada pelbagai aktiviti yang telah disediakan. Kalau saya tidak silap akan ada hadiah-hadiah yang diberikan kepada 30 orang yang bertuah pada hari ini. Dia bilang speak up and you win. Alright, ada bag, ada buku dan sebagainya, dan juga ada lucky draw untuk 5 orang dengan harga ataupun nilai RM100 seorang. Jadi kalau kamu ada kesempatan, mari datang pergi di sini Dewan Keramat Hongkot Kaisan KDCA untuk sama-sama kita menyaksikan dan sama-sama kita mendengar apa yang coba disampaikan oleh perwakilan-perwakilan daripada negara masing-masing, supaya kita lebih faham dan kita lebih menghargai kewujudan budaya yang pelbagai di negara-negara serantau macam Malaysia, Indonesia dan juga Filipina ini, dan bagaimana kita dapat hidup secara bersama sebagai manusia dan sebagai satu rantau. Jadi pada hari ini kita tidak mau ada itu gap di antara kita sesama, tapi kita mau build the bridge. Kita mau membina jambatan antara kita sesama supaya kita saling menghargai, supaya kita saling menghormati dan ada toleransi antara masyarakat yang pelbagai di ketiga-tiga negara ini. Jadi terima kasih kepada semua yang menyaksikan. Pastikan kamu kasih kongsi kita punya siaran secara langsung ini supaya ada lebih ramai yang dapat mengetahui tentang apa yang coba disampaikan oleh kita punya pembentang-pembentang sepanjang pada hari ini. Dan sebelum saya berakhir, saya mau kasih tahu dulu kamu, Maxis ada kasih keluar diorang punya patung Dinocon ini yang sangat comel. Ini harga RM39.90 dan ada size kecil harga RM19.90. Kamu boleh dapatkan di booth yang diorang sedang buka di perkarangan Dewan KDCA sekarang. Ini perlu belilah, tapi kalau kamu beli produk diorang, kamu dapat secara percuma. Dan juga Pepsi ada kasih keluar tin dengan corak yang sangat unik, yaitu Vinusak daripada suku kaum Rungus Kudat dan juga menggabungkan motif daripada Puak Kumbu dari Sarawak. Jadi sekali lagi terima kasih kepada kamu semua. Pastikan kamu kasih share kita punya siaran secara langsung ini supaya ada lebih ramai yang dapat menyaksikan kita. Dan jangan lupa, setiap kali kamu kasih share, kamu hashtag TV Sabah Kaamatan, hashtag Maxis Kaamatan, dan juga hashtag Pepsi Kaamatannya. Pastinya kamu bagi komen ataupun melibatkan diri di dalam kita punya persidangan yang sangat bermakna pada hari ini. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami dari awal sampai habis. Saya Bulet, TV Sabah Media di bawah Bayu.
Harvests are flowing. Come gather round. This land is our home. Almighty. This is who we are. Kebanggaan kita. Kebanggaan kita. Time to celebrate us. Hear the gongs and songs from the land to the sea, from mountain to the beach. Raise our glasses high. Almighty. This is who we are. Kebanggaan kita. Kebanggaan kita. Easily own a free brand new phone. Get a new device replacement with Maxis Device Care. As well as catch live sports and entertainment. Maxis Postpaid has just what you need. Switch now. Hidup segulai sama saja.
Distinguished guests, we are honored by the arrival of Yang Amat Berbahagia Huguan Siou Tan Sri Datuk Sri Panglima Joseph Bairin Gitingan, President of the Kadazan Dusun Cultural Association. Berikan tepukan hadirin sekalian. Tan Sri's presence today underscores the spirit and strength of indigenous leadership in cultural preservation and dialogue. Kotohadan Tan Sri.
Ladies and gentlemen, that was the Ngajat dance performed by Timothy Anak Jagak, who is one of our delegates today, who has flown all the way from Cebu, Sarawak. The attire, especially gagung, crafted from bold animal skin, symbolizes the spirit of war with its unsewn left and right sides. The rhythm of the Ngajat aligns with rituals, creating an immersive experience, and as seen in the Ari Gawai Sandau, where Raya drum set the stage for celebration that beraya. Berikan tepukan kepada mereka atas tarian sangat menawan sebentar tadi. Once again, I would like to welcome our distinguished guests, speakers, and delegates arriving for this momentous gathering. The first ever International Kaamatan Conference, the UNESCO World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development Conference held in conjunction with Kamatan International Week 2025. Tapi kinarikatan kumadikoyutain sanan ini kotinda po it kinayodan diti miampai daw sunduan mga ramay tadaw Kamatan irimikot diti. Kopi sanangan, kopi vosyan, kopi sunduan, kotobian taro tagayodo Kamatan ton 2002 no padam limo. My name is Didi Cassandra and I will be your MC for this meaningful occasion, an event that brings together voices, stories, and spirits from all walks of life in celebration of one humanity's most valuable treasures, our cultural diversity. Dan program kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan bersiaran secara langsung di media sosial TV Sabah Media di bawah Bayu. Jadi untuk penonton di live TV Sabah, jangan lupa untuk like dan juga share ini live kan? Alright, to begin our program, I would like to invite the chairman of the Subcommittee for the World Day Cultural Dialogue for Diversity for Development 2025, Kamatan International Week 2025 Conference, Dr. Petinggi Andrew Ambrose, also known as Atama Katama, for the official welcome address, marking the sacred opening of this summit. Dipersilakan. Check 1, 2. Kopi senduan, kopi senangan, selamat pagi, salam kebudayaan, salam Sabah Maju Jaya, salam Kaamatan untuk semua, Kaamatan for all. Kotopian tada Kaamatan and a heartfelt good morning. Esteemed dignitaries, Honorable Tan Sri Huguan Siou, Joseph Pyrin Kitingan, our beloved paramount leader of our peoples in Sabah. Leaders, indigenous communities, distinguished delegates from the Bimpiaga region and beyond, respected policymakers, valued global partners, vibrant youths and women leaders, and cherished members of our Sabah community, and those watching on TV Sabah as we broadcast live. As the chairman of the International Week of the Kaamatan Conference, it is my profound honor to welcome you all to this momentous gathering at the Kadazan Dusun Cultural Association Hall as we commemorate the World Day for Cultural Diversity, Dialogue for Development. On this radiant morning, the 26th of May, 2025, menjelang
Pesta Kaamatan 30 dan 31 hari bulan. It is at this hour as Sabah awakens with hope and purpose. We unite under this inspiring theme, harvesting cultural wealth, mobilizing finance for festival-led development. This conference is a celebration of our rich heritage of our 217 indigenous sub-ethnicities in Sabah, and also together as a Borneo indigenous island, 405 indigenous sub-ethnics found throughout Borneo. And it's our bold commitment to harnessing cultural diversity for sustainable progress, economic resilience, and global solidarity. The Kaamatan Festival, a sacred celebration of the Kadazan Dusun harvest, is a testament to our values of gratitude, unity, and harmony with the land. It embodies our cultural wealth, our language, adat, traditional knowledge, and communal spirit. Yet Kamatan is also a powerful catalyst for economic and social advancement, reflecting the transformative potentials of festivals all over the world. Globally, cultural festivals are estimated to contribute $100 billion annually to economies through tourism, job creation, and creative industries based on trends in global cultural tourism. In Southeast Asia alone, festivals are projected to generate 10 to 15 billion yearly, driving tourism, hospitality, and local commerce, as highlighted by regional creative economy industries studies. Here in Malaysia, festivals like Kamatan and Hari Gawai are estimated to contribute around 1.5 billion ringgit Malaysia annually, primarily through tourism and local trade, aligning with the Sabah Tourism Blueprint's focus on cultural tourism. In neighboring Indonesia, vibrant festivals such as Bali's Nyepi and Yogyakarta Sekatan are estimated to generate Indonesia rupiah 20 trillion. That's USD 1.3 billion yearly, boosting regional economies. The Philippines' dynamic festival scene, including Sinulog and Ati-Atihan, is projected to add roughly 10 billion Filipino pesos or $180 million annually, driven by domestic and international visitors. Ladies and gentlemen, Tan Sri, these estimates, informed by sources such as the British Council and McKinsey's 2024 Southeast Asia Economic Review, illustrate the immense potential of festivals to mobilize resources and foster inclusive growth, the potentials we aim to amplify through Kamatan. The World Day for Cultural Diversity Dialogue for Development calls us to embrace diversity as a foundation for progress. As chairman of a subcommittee tasked with the task of organizing this activity today, sebagai jawatan kuasa kecil yang diberi mandat untuk menganjurkan aktiviti ini, kami berinspirasi agar
Sabah memberi respon kepada panggilan UNESCO untuk membudidayakan diversity masyarakat dan bangsa. To position Kaamatan as a global model for festival-led development, one that safeguards our cultural heritage while advancing economic vitality and social equity. This vision is deeply aligned with Sabah's strategic frameworks, the Sabah Maju Jaya Roadmap, the Blue Economy Agenda, and Sabah Tourism Blueprint, as well as global commitments to the Sustainable Development Goals and UNESCO's Intangible Cultural Heritage Initiatives. To our distinguished international partners, including representatives from UNESCO, UN Food and Agriculture Organization, United Nations Development Program, as well as the BIMPIAGA, I extend my deepest gratitude for your presence throughout these few years. Untuk makluman para hadirin, sejak tahun 2021, kita sudah mula menjemput rakan-rakan internasional daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan agensi-agensi mereka untuk mengenali Kaamatan. Dan satu kejayaan yang telah didapati menerusi aktiviti seperti ini adalah pendanaan daripada United Nations Development Program sebanyak 4 juta ringgit untuk mengkaji potensi pertanian dan penanaman dan pengkomersilan padi bukit. So it is with these type of partnerships where expertise in cultural preservation, sustainable development, and indigenous empowerment strengthens our shared missions. To our indigenous leaders, communities, and friends, your wisdom and stewardship of our adat guides our path forward. To our young and to our youth and women representative, your dynamism and vision are essential to shaping Kaamatan future. And to our community members, especially those from Tambunan and initiatives like the Jungle Food Lab, your contribution through heirloom crop, traditional recipes, and cultural practices anchor our efforts in authenticity and pride. Yang berbahagia, Tan Sri, kita telah mencuba satu program baru yang dipanggil Jungle Food Lab. Satu pertandingan masakan yang menghimpunkan bahan-bahan makanan asli daripada hutan. Dan ini sudah dicoba dan sangat berjaya dilaksanakan di Tambunan sempena pelancaran Pesta Kaamatan. Melalui usaha ini, pengerusi jawatan kuasa induk merasa Jungle Food Lab ini berpotensi menjadi satu lagi keutamaan program di dalam sambutan perayaan Pesta Kaamatan untuk negeri Sabah bermula dari tahun hadapan. Dan izinkan saya untuk memberi pesan kepada sahabat-sahabat. Let me inform our friends and delegates that Jungle Food Lab is inspired to become next year onwards the World Indigenous Peoples Food Festival held here in Sabah. As the chairman of this subcommittee, I'm committed to ensure this conference process serves as a platform for meaningful collaborations and action outcomes. Through 7 insightful sessions today, we will explore critical themes from language revitalization, land protection, ecotourism, youth empowerment, traditional and spiritual institutions like the Bobolian, as well as global partnerships.
Today, interactive tools will help amplify every voice. We also invite you, members who are watching from your homes, from TV Sabah, to join us in our interactive program today. All this fosters inclusive dialogue. Our deliberations will culminate in the adoption of the International Kaamatan Week Declaration 2025. Dengan adanya begitu ramai pakar yang bersama kita pada hari ini, conference ini tidak berakhir di sini, karena kita akan hasilkan deklarasi Kaamatan Antarabangsa 2025 pada hari ini, dan mudah-mudahan atas pengaruh, sokongan, dan arahan daripada Tan Sri Huguan Siou serta pengerusi jawatan kuasa induk, deklarasi ini saya mohon agar boleh disampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang akan mengunjungi perayaan Pesta Kaamatan kita pada tahun ini. Dengan usaha kita menggembeling otak, memerah otak, dan berbincang, kita berkomited untuk mencari sebuah lagi wadah finansial, sumber finansial yang baru untuk kita melindungi warisan kebudayaan kita serta memupuk nilai-nilai kebahagiaan dan muhibah. Deklarasi ini akan memberi satu lonjakan kepada ekonomi dan strategi ekonomi kebudayaan dan warisan negeri Sabah untuk menyokong inisiatif-inisiatif seperti platform kebudayaan digital, community-led conservation, ecotourism ventures, semuanya berkaitan dengan Kaamatan to ensure that the Kaamatan legacy strives globally. Let us draw inspiration from the harvest promise of unity, abundance, and renewal as we embark on this journey. Together, we will forge a dialogue that respects all perspectives, a development model that uplifts every community, and the future where Kaamatan shines as a beacon of cultural diversity and economic vitality. Once again, Kotobian Tadau Kaamatan, and on behalf of our subcommittee, I express my heartfelt appreciation for your presence at this significant gathering. May our discussions be inspiring. May our discussions be guided by the Huguan Siou's vision for Kaamatan 2025 and beyond. May our discussions, shared vision, initiate and invite transformation for our Pesta Kaamatan. Thank you, and let us begin this historic day with purpose and unity. Allow me to introduce our opening cultural performance for you. Welcome, Kamatan for all, Kamatan untuk semua, Kamatan untuk Toin Sanan Ngawi.
Berikan tepukan yang gemuruh untuk para penari kita. Wow, what a captivating dance. Macam belum lagi ada semangat. Berikan sekali lagi tepukan yang gemuruh. Ya, dan sekali lagi terima kasih Mr. Atama for the welcoming speech. Alright. Now it is with deep respect that we now welcome our first keynote speaker. Please join me in inviting Yang Amat Berbahagia Huguan Siou Tan Sri Datuk Sri Panglima Joseph Widen Kitingan, the esteemed Huguan Siou and President of Kadazan Dusun Cultural Association President, to deliver the opening keynote. Berikan tepukan, dipersilakan. Sekali lagi berikan tepukan kepada Tan Sri. Okey, terima kasih pada pengerusi majlis kita pada pagi ini. Salam hormat, kepisenduan, kepisanangan dan konsikaan kemari ke insanan. Welcome dan selamat datang kepada saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Terutama sekali saya tujukan kepada yang berbahagia Datuk Petinggi Andrew Ambrose selaku Conference Director. Seterusnya kepada Miss Katie Widen from Calibri Connect, United Kingdom. Is that correct? Ya. Seterusnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus Yakubus Kumui, Sekretariat Jenderal Majlis Adat Dayak Nasional Indonesia. Selamat datang, Pak. Tidak dilupakan kepada our distinguished guests, distinguished speakers, dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, especially from Kamatan and the United Kingdom. Dan tidak dilupakan pemimpin-pemimpin daripada Kadazan Dusun Community, sahabat-sahabat, fellow citizens of Sabah and Malaysia yang turut serta dan turut hadir pada pagi ini. On this very auspicious occasion, I would like, first of all, to convey my sincere gratitude for the very surprising welcome ceremony that was presented a little while ago. Of course, I did not expect such elaborate welcome
But I'm very honored and I appreciate that very much. And of course, it is in line with what we are doing here in Sabah through the Kadazan Dusun Cultural Association, KDCA. Of course, first and foremost, I would like to congratulate Bulawan Siga, Datuk Sri Panglima, Dr. Jeffrey Kittingan, as chairman of the Kaamatan Main Organizing Committee and the secretariat of this summit, especially to Datu Petinggi Andrew Ambrose Atama and Gundahing Alan Dumbong, who I believe, despite being based in New Zealand, has managed to plan this interesting and thought-provoking summit and is actually personally present here today. Good to see you, Alan. And also my appreciation to all those who have taken the time to come and attend this very important and very meaningful summit. Indeed, I say very meaningful because a little while ago, the chairman has delivered his opening address, welcome address, and actually define and explain where we are going, what we are about. And I appreciate that very, very much because it is under this world situation that we constantly need to be further guided by not only ourselves, but also by other groups who have the same interest and the same objective in the future of our indigenous people and the world at large. It is both an honor and a sacred duty for me to stand before you today and to celebrate the Kamatan festival, a festival that is not just a ritual, but a profound expression of who we are as a people. In my role as Huguan Siou, I humbly bear the trust of our ancestors and the hopes of future generations. Today, I would like to talk about investing in cultural wealth, not as a nostalgic return to the past, but as a visionary roadmap for the future of our Kadazan Dusun communities in Sabah and our indigenous people in Malaysia and in the whole world. It is a landmark summit to be held during the National Harvest Festival, uniting our indigenous groups and cultural advocates in a common mission to honor and revive our cultural heritage. I understand this summit is a continuation of a similarly successful event held last year. Ladies and gentlemen, the significance of Kaamatan Festival for the people of the Kadazan Dusun symbolizes more than just the cyclical rhythms of sowing and harvesting paddy. It
It is a revered harvest festival. It is a sacred homecoming, a spiritual gathering when we honor Bambarayan, the spirit of the padi, of the rice, and express our gratitude for our life, sustenance, and community harmony, communal harmony. For the Kadazan Dusun people, Kaamatan festival symbolizes several enduring pillars. For example, our gratitude to God, who blesses us in abundance, our gratitude to the land and nature, the sacredness of sharing and unity, and the preservation of cultural identity and traditional knowledge. These are not abstract ideals, but are anchored in our rituals, in our songs, in our dances, and our daily life. Kamatan reminds us that our culture is not just folklore. It is a living, breathing heritage that connects generations after generation. Long before modern political systems existed, our ancestors celebrated Kaamatan as a living expression of their gratitude and their reverence to life and to the padi in particular. In the past, the Kaamatan festival was usually celebrated on a small scale, as you can understand, the population also being small. In scattered communities separated by hills and rivers, as there was no modern road infrastructure or means of communication then. When the festival became widely celebrated in the early 1960s, it began to be better and better organized. And from the beginning, an Indigenous Peoples Association was instrumental in organizing the harvest festival or the Kaamatan. The Kadazan Dusun Cultural Association Sabah, KDCA, plays a very important role in the institutionalization of the Kaamatan festival. The KDCA is a non-political association of 45 indigenous ethnic communities in Sabah. And it was first registered on the 29th of April 1966 under the Malaysian Societies Act 1966. The humble beginnings of KDCA started with the formation of the Kadazan Penampang Society in 1953. This paved the way for the formation of the Kadazan Cultural Association Sabah, KCA, then in 1963, which then in turn was changed into the present KDCA, the Kadazan Dusun Cultural Association, on the 25th September 1991. Since its inception in the early 1950s, KDCA has focused much of its efforts on the preservation, the development, enrichment, and the promotion of the multi-ethnic culture of the Kadazan Dusun. Without the KDCA, much of the Kadazan Dusun cultural heritage that currently exists would have already been forgotten, buried forever, or displaced by the increasingly dominant modern cultures. The
Triennial Delegate Conference, 3 times a year, once in 3 years, provides a much-needed forum for the various multi-ethnic representatives of the Kadazan Dusun to discuss important issues affecting them and their future, and to adopt both individual and collective viewpoints and actions to address common challenges. However, it was through the visionary leadership of the Kadazan Dusun Cultural Association that the Kaamatan Festival was institutionalized as an annual cultural festival for all Sabah people. Since the Parti Bersatu Sabah PBS government in 1985, Kaamatan Festival has been declared a public holiday for 2 days. That is, on the 30th and the 31st of May every year. The KDCA recognizes that it is beneficial to work with the government to preserve and promote our traditional culture, revive our indigenous belief system, and at the same time, revive important cultural practices such as the Undok Ngadaw, Sugandoi, Magavaw, and Sumazaw programs. Beyond preservation, the KDCA has acted as a cultural custodian by educating our younger generations. The official recognition of Kaamatan Festival at state and national levels is a statement to the KDCA tireless and untiring efforts to preserve our cultural heritage amidst the rapid tides of modernization. The association, the KDCA, is now going from strength to strength, although there are a lot more to be done. With a total of 442 branches, 28,856 members, including 1,016 life members and 20 affiliated sub-ethnic associations. There are also 2 KDCA affiliated companies or organizations or entities. One is a cooperative and the other is a registered foundation. All this means that our communities are making good progress, but we all realize that there are still a lot more to be done because we need to accelerate our efforts, just like other groups, other associations or communities doing. The Kamatan festivals attract hundreds of thousands of people every year, including local tourists from other parts of Malaysia, as well as foreign visitors. I believe that our Kamatan festivals and events have contributed to a considerable amount of tourist revenue in our state of Sabah and Malaysia as a whole. Ladies and gentlemen, distinguished guests, there is no doubt that the Kadazan Dusun people have a lot achieved in the last 66 years. Many have graduated from universities abroad, work everywhere in large multinational companies, live in every corner of the world, including New Zealand, Australia. And some have settled everywhere with their blended and mixed families.
Some of our brilliant sons have been appointed Malaysian ambassadors, high commissioners, or heads of mission in various countries. For example, the ambassadors in Hungary and Croatia are from our people. Today, Kaamatan celebration is celebrated in various parts of the world. For example, in the US, UK, Europe, Australia, and New Zealand. Besides Kamatan events in Johor, in Klang Valley, in Penang, Malacca, Putrajaya, and Sarawak. These developments and participation by our communities and other people around the world are something which we are all very proud of. However, we still have a long, long way to go before we can compete with others, more established indigenous communities. For example, we are not as wealthy as the Maori in New Zealand, who, according to recent reports, have a wealth of USD 76 billion and contribute around USD 20 billion to the New Zealand economy. The Maori have also several schools, polytechnics, and wananga, or universities, that offer certificate, diploma, bachelor's and master's, and even doctoral programs in various strategic disciplines. For us, we are still dreaming for one university and other institutions. Therefore, to continue our journey into the future, we need to keep in mind the ecosystem that surrounds our culture, especially the Kaamatan ecosystem, which we need to explore and align with our long-term vision to sustain our culture and our livelihood. Friends, distinguished guests, ladies and gentlemen, cultural preservation is not a passive act of remembering, but it is an active and continuous investment in cultural wealth and knowledge. To preserve this heritage, we must protect and nurture a holistic ecosystem of cultural preservation. This includes the protection of our language or languages, our traditions and rituals, the revitalization of traditional arts, crafts, and culinary heritage, as well as the integration of indigenous knowledge into modern education systems. I am pleased to say that our success in introducing Bahasa Kadazan Dusun in schools, colleges, and universities, especially at University Malaysia Sabah, UMS, and University Perguruan Sultan Idris Perak. Equally important is the protection of our ancestral lands and cultural heritage of biodiversity. Indigenous lands, sacred sites, rivers, and ecological landscapes are not just resources. They are living repositories of cultural memory, history, and identity. The inextricable link between land, culture, and identity must be accepted and recognized and respected at all levels of society.
Our culture, any culture, must be documented so that we can easily pass it on to our younger generation. I have noticed that TV Sabah, which was founded by a group of young Kadazan Dusun entrepreneurs, has been recording and broadcasting the major events of our Kaamatan through an over-the-top OTT platform via Facebook, YouTube, and other social media channels for the past 3 years. I hope that both the KDCA and TV Sabah can work together to document, continue publicizing, and disseminate the recorded videos that they have taken. I would also like to highlight the Sekolah Adat Anak Negeri Sabah, founded by Bundahing Salman Sanangan. This school has established 23 ethnic schools across Sabah. This pioneering initiative is the first of its kind in Malaysia and the second in Southeast Asia. Sunduan Nabalu is in the process to register with UNESCO under the Good Safeguarding Practices. This is indeed a welcoming development. Our cultural assets are not relics of the past, but valuable resources for a sustainable livelihood. This is something which we really have to understand very, very deeply, as is very important, because assets which have been lost need to be rediscovered, just like what the archaeologists are doing. And of course, knowledge and skill developed in the past must be revived and enhanced and utilized. By developing eco-cultural tourism that respects and enhances local communities, we can create meaningful economic opportunities rooted in our traditions. Empowering our artisans and farmers through fair trade practices ensures that cultural entrepreneurship is both ethical and economically viable. We can see this through the successful implementation of other natives or indigenous people around the world. Promoting indigenous businesses that reflect our cultural values allows us to participate in the economy without jeopardizing our identity. In fact, sustaining our identity. Sustainable economic development must promote, not erode, the richness of our traditions and ensure that cultural richness becomes a cornerstone of a community's resilience. Ladies and gentlemen, our Kaamatan festival contributes to the robust development of the tourism industry in Sabah. Even our Kaisan Cultural Village here have received two appreciation certificate from the Federal Ministry of Tourism. As our tourism ministry recently stated, Sabah remains a popular destination for both new visitors and returning travelers. Sabah expects between
3.2 and 3.5 million visitors this year in 25. In terms of revenue, our state has generated about 2.13 million ringgit in tourism revenue in the first quarter, an increase of 17.7% compared to the same period in the year 2024. Our people must capitalize on this opportunity by developing quality products and providing excellent services to both domestic and foreign visitors. I believe our people have started to venture into ecotourism, resorts, homestays, etc. Community-based tourism is a form of tourism that involves local communities in the planning, development, and management of tourism activities. This is a growing development, and we are very happy to see that we are also involved in this. The community-based tourism initiative aims to empower residents, conserve natural and cultural resources, and distribute economic benefits more equitably within the community. For example, we have the Kulu farm stay in the Kulu Valley, which offers farm accommodation and outside activities such as quad bike or ATV rides, hikes, and team building activities. Ini semua adalah aktiviti-aktiviti yang menarik, bukan saja menarik, dia sehat, bukan saja sehat, tetapi menggalakkan penyertaan daripada pelawat-pelawat kita. It is an ideal place to experience rural life and learn about sustainable farming practices according to the traditions of the Kadazan Dusun people in Kilo. Another community-based tourism project is the Mount Kinabalu Bongol Rafflesia Garden in Tampuruli, which attracts many foreign tourists who come to admire the beauty of the Rafflesia flower, the biggest flower in the world, smelly but beautiful. As we all know, the Monsopiat Heritage Village, named after the legendary Kadazan Dusun warrior Monsopiat, offers guided tours of a traditional Kadazan Dusun house, cultural performances, and the opportunity to learn more about local customs and traditions. This is just a small selection. It is encouraging to see our people engaging in business and entrepreneurship, although still in micro and small enterprises. But let us not be discouraged. Here in this summit, we can develop a long-term strategy for this purpose. I dream that one day in the near future, we will be able to establish a pool of young and successful entrepreneurs among us, based in Sabah, in Malaysia, and internationally, who can fund the various Kaamatan festivals celebration so that we can no longer need to rely too much on government assistance or external sponsors. This will be our hope and our objective in our journey. Ladies and gentlemen, the future of our culture depends on the engagement and the empowerment of our youth, the younger generation. The torch of cultural leadership should be passed from our elders to our younger generation with pride and purpose and determination
establishing youth leadership programs in the KDCA, promoting our cultural education through digital platforms, and supporting creative expressions of culture in music, in film, art, and technology are essential strategies. Our youth are not only inheritors of tradition, but also its innovators. By embracing modern tools such as artificial intelligence, while remaining rooted in our heritage, they will shape a vibrant and dynamic cultural future for the Kadazan Dusun communities. Memang kita perlu berhati-hati apabila kita mengetahui ataupun masuk ke alam artificial intelligence ini. Kerana dia boleh membantu, dia boleh merosakkan juga. Jadi hati-hatilah. I'm very proud of the active participation of our youth, boys and girls today, in leading and organizing various Kaamatan festival events. The most prominent of these are the Untuk Dialog Kaamatan, the Sugandai Kaamatan, and another new one, the Buvazoi Tavantang. I am still pleased to learn that the alumni of Untuk Dialog Kaamatan have formed a persatuan Untuk Dialog Persatuan Alumni Untuk Dialog Sabah. Similarly, I understand the alumni of Buvazoi Tavantang has also formed their Persatuan alumni. I hope that KDCA can strengthen the partnership with like-minded associations and groups to preserve our tradition in Sabah and make the Kamatan a great event every year and a very meaningful one at that. I hope that this Kamatan Summit will become a must-attend event during the Kamatan Week, as it gives us the opportunity to reflect on our cultural situation and map out our plans for the future. The world is moving so fast that we need to keep up with the various events happening in the world. Not so much on the war in Ukraine and all that. Therefore, we need to discuss and come up with brilliant and innovative ideas on how to capitalize on the opportunities available or overcome the challenges that we face, so that our objective of moving forward and being successful will continue unhindered. Distinguished guests, honorable speakers, ladies and gentlemen, our indigenous worldview teaches us the sacred principles of harmony with nature. Sabah and Borneo are rich in biodiversity, home to thousands of plant and animal species, some of which are found only in this third largest island in the world. Therefore, our role as custodians of biodiversity in Sabah and Borneo is not only a cultural imperative, but also a sacred global responsibility. We have to realize that we have to be given the focus and the definition of all these that we are talking about, because the future depends on all of us. This ecological wisdom that we have developed over decades offers valuable insights for a world facing
environmental crisis. It is vital that communities work together to protect nature, document and share traditional ecological knowledge, and collaborate with environmental scientists to promote sustainable practices. An investment in cultural wealth is therefore tantamount to an investment in the ecological resilience of the planet. Ladies and gentlemen, I am pleased to learn that the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Industry, under the leadership of Lawan Siga, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, has revived the Sabah Paddy Board to ensure that our rice production is sustained and farmers are supported and the people of Sabah can increase their self-sufficiency in rice. Rice cultivation is part of our Kadazan Dusun indigenous culture. I'm afraid without the paddy fields or a bountiful harvest, we have no reason to celebrate our Kaamatan. Our people must respond positively to the ministry's call and efforts, and hopefully we will have a bountiful harvest every year from now on, God willing. Preserving culture, ladies and gentlemen, requires more than community effort. It requires political will and advocacy. We must actively participate in the formulation of policies that protect indigenous people's rights and cultural heritage. Geopolitically, Sabah and Borneo are strategically located at the center of ASEAN. To protect our sovereignty and our interests, we must ensure that the voices of the indigenous people, especially the Kadazan Dusuns, are strongly represented in the policy-making level, and we cannot leave the planning of our future to others. We have to participate. We have to lead. We have to think ahead. We must be proactive. Building strategic alliances to resist cultural erosion through globalization and exploitation is a very important task we must overcome. As citizens and guardians of our land, we must actively participate in shaping the policies that affect our country, our rights, and our identity. I call for the development of young, capable, competent, and knowledgeable leaders who are able to recognize the dynamics of the world and who are ready to assert themselves on the international stage whenever possible, so that we have more experts being ahead of us. We need more students studying international relations, international law, strategic studies, and the functioning of world organizations such as the United Nations, the World Health Organization, the Food and Agriculture Organization, and the World Bank in the context of multilateral engagement. Ini adalah bidang-bidang yang mungkin barangkali belum disedari untuk kita terokai bersama, kerana kita ini apabila kita masuk ke dalam internet ke mencari bahan-bahan information, jarang kita pula masuk ke dalam website
of the United Nations. Kerana kita nampak UN ini memberi tumpuan kepada peperangan pergaduhan dunia ini. Tetapi kita harus disedari bahawa laman web United Nations ini adalah amat penting untuk kita ketahui kerana kita juga ada tempat di situ. Otherwise, we will not be able to protect and exert our rights on the international stage. I'm glad that many people are talking about the Malaysia Agreement 1963, but we need to have a good understanding of international law and the negotiations involved in such a United Nations treaty. Sepintas lalu, ini adalah perkara-perkara yang amat penting untuk kita semua memberi tumpuan perhatian kerana ini adalah perkara-perkara yang boleh menyelamatkan masa hadapan kita. Distinguished guests, ladies and gentlemen, in an increasingly interconnected world, we need to expand our cultural narratives beyond Sabah through global solidarity with indigenous communities worldwide. Sharing experiences and best practices through United Nations platforms, indigenous ASEAN networks, and international forums will add weight to our voice. Cultural diplomacy must be utilized as a powerful tool to promote peace, mutual understanding, and, of course, respect. By positioning Sabah as a beacon of indigenous cultural leadership, we not only empower our own community, but also make an important contribution to the global movement for diversity, sustainability, and human dignity. I'm pleased to learn that our Kadazan Dusun people in Sabah have networked well with the main Dayak tribes in Sarawak and Kalimantan, Indonesia. We acknowledge the initiatives undertaken by the Dayak International Organization, the Borneo Dayak Forum, and the Borneo International Justice Council to promote unity, close understanding, and cooperation among indigenous peoples to protect our island of Borneo from environmental degradation and cultural erosion. Saya pun menghargai perhubungan yang telah dibuat setakat ini. Dan memang sekali kita sebagai manusia akan hidup dengan populasinya bertambah. Dan apatah lagi sekarang ini Indonesia sudah bawa dan menubuhkan ibu kota Nusantara di Pulau Borneo pula. Jadi ini memang adalah satu langkah yang mendekatkan kita lagi. I am also aware that the Dayak International Organization has been liaising with the United Nations, particularly in relation to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, or UNDRIP. Ladies and gentlemen, as I mentioned earlier, we celebrate Kaamatan, Pesta Kamatan. As we celebrate this festival, we should remember that our cultural wealth
is our true wealth. Ini coba terjemahkan dalam bahasa yang kita boleh faham. Kekayaan kebudayaan kita ini adalah satu kekayaan yang benar-benar intipati kekayaan kita. Oleh sebab kekayaan kebudayaan kita ini luas dan menyeluruh. Dan hanya memerlukan kita menyadarinya dan untuk menambah kekuatan kita untuk terus maju ke hadapan. It is the foundation of our identity, the compass, direction for our development, and the bridge to our common future. I would like to call upon all the people of the Kadazan Dusun elders, the youth, policymakers, business leaders, and civil society to unite for this noble cause. Indeed, as humans, we are one. So we should progress as one so that everybody will benefit of the future development and progress. By investing in cultural richness, we honor the past, strengthen the present, and secure the future. Let this Kamatan Week and this summit be a clarion call, a beacon for cultural renewal, economic resilience, and global solidarity. Ini harus difahami oleh kita semua. Sebab sebentar lagi kalian di sini akan mengeluarkan pendapat-pendapat bagaimana kita boleh menguatkan masa hadapan kita dan memastikan melalui kekayaan kebudayaan kita ini kita akan terus maju bersama supaya segala-gala yang baik di dalam sejarah kita daripada diturunkan daripada nenek moyang kita itu tidak hilang tetapi terpakai dan boleh diperbaiki, ditingkatkan mutunya, kekuatannya, artinya. I hope at this summit we can identify the key drivers or enabling factors that will advance our agenda to strengthen the components of the Kamatan ecosystem, as I mentioned earlier. Saya sebelum mengakhiri ucapan ini ataupun address ini, ingin sekali merekamkan betapa saya begitu tertarik dan gembira kerana hari ini saya terlibat dalam satu conference yang bertingkat antarabangsa ini yang menjadi satu jambatan daripada hati kita kepada hati-hati dan organisasi yang berkenaan, yang relevan ini, supaya kita boleh mengisikan ilmu pengetahuan kita di antara kita sebagai satu community terus kepada organisasi indigenous dan juga di peringkat United Nations untuk kita difahami supaya mereka gembira dan senang hati melihat bahawa permohonan kita dan hasrat kita ini adalah begitu baik sekali dan harus diberi sokongan. Tuan-tuan dan puan-puan, distinguished guests, ladies and gentlemen, setakat itu saja yang
apa ini cukuplah barangkali itu pun berapa lembar apa yang sudah saya sampaikan. Tetapi lembaran informasi akan bertambah dengan penyertaan kamu sebentar lagi. I look forward to receiving a list of recommendations or positive outcomes of ideas, innovative ideas from this historic summit event. Dengan segala sukacitanya, with deep appreciation and thanks again for this honor, I hereby officially open this conference and summit on invest in cultural cultural diversity, cultural well, okay, well. Jadi terima kasih banyak. Salam hormat. Have a good and fruitful conference. Ketawadan, ketabianam, konsekan tadaw tagaza da Kaamatan. Thank you. Thank you Tan Sri for your stirring and heartfelt address. Berikan tepukan yang gemuruh kepada Tan Sri. Your words remind us that Kaamatan is more than a tradition. It is a living testament to our shared humanity and a call to unity through diversity. Dipersilakan mengambil tempat duduk Tan Sri. Sekali lagi berikan tepukan kepada Tan Sri kita. Baiklah. Before I invite our next keynote speaker, I would like to invite Ms. Lisa Ambrose, President of INPEX, and also as the Head Secretariat of the conference from the organizing team for an engaging session to get you guys pumped up. Alright, kita kasih panas-panas engine Nelan. Dan itu dipersilakan Ms. Lisa Ambrose. Hello, hello. Berikan tepukan. Good morning, everyone. Thank you so much, Huguan Siou, Tan Sri, Joseph Pyrin, for that inspiring keynote address to open this dialogue, to open the discussion today. My name is Lisa Sabrina Ambrose. I'm part of the organizing team, and I am so happy, so proud, so excited to have all of you, over 150 of you today, bersama-sama kita berdialog. Now, my job, ladies and gentlemen, is to make sure dialogue happens. So I'm going to pop out on the stage a few times throughout the day to make sure that you haven't drifted away into your TikTok land, that you haven't drifted away into your Facebook videos. I am going to come out here to remind you, kita hari ini mau berdialog. Kita mau bercakap kepada Anda. You are not here just to listen to the speakers and the keynote speakers. You are here because we want to hear from you. Okay, so let's get it started. Lornetta, can you load up our screen? We would like to get to know you. Okay? So, take out your phones, kasih keluar telepon Anda, and scan that QR code. Kalau tidak dapat scan, kalau terlampau jauh, what you can do is Google menti.com, menti.com. Lepas tu you will see a login page. Kasih masuk itu code 51921810. Ini bukan nomor 88 di Riwana. Okay. Oh, I see some of you already logged in. Tell us, umur kamu nih berapa? We would like to get to know the audience. Who are you? How old are you? Semua dapat? Secretariat members, kalau ada yang perlu bantuan, maybe you guys can walk around and help them. Semua dapat? Are you logged in? I should get more than 100 responses. Oh, so I can see right now, we have 12 members right now, between 22 to 30 years old. This is what we want, the young minds, the young bloods, like me. I can be considered young. Okay, we have 5 above 60.
We love that because this is the platform where the wealth of knowledge from the people who has done it before us, just like Huguan Siou, who has built KDCA to what it is for 45 years. We want to hear from you. I have a friend here, Patricia Regis, who was the former state director of the State Museum. She took my invitation to be here. I'm sure that's her, above 60. She brought along her friends. We want to hear from you, Patricia. We want to hear from everybody. Okay, great. So, inilah kita punya demographic today. We have 4 below 21. I saw 3 budak yang datang dari Tambunan. 3 budak sekolah di sebelah sana. Coba berdiri, adik-adik. Stand up. Can we welcome our 3 adik-adik over there? I think they're like 9, 10 years old. One of them is the naib juara of Manangon dari Tambunan. So maybe later on untuk kita punya selingan, we can get him to tell us the story. Thank you for coming. All right, let's go to the next slide, Lornetta. We would like to know, what are your hopes for today? Kamu datang hari ini untuk apa? Sebab kena paksa? Ataupun sebab kamu interested? Sebab kamu mau belajar sesuatu yang baru? Berkenalan dengan orang baru? Kita ada rakan-rakan, Mr. Peter John Jaban came all the way from Sarawak. We have distinguished guests datang dari Kalimantan, Indonesia. We have our next keynote speaker all the way from UK. Why are we here today? Do you want to get to know new people? That's how dialogues happen. That's how exchanges of ideas and synergies happen, right? So, kami mau dengar apa yang kamu harapkan pada hari ini. Oh, yang nomor 4 tuh tiada jawaban. So, rata-ratanya bilang mau membuka minda belajar sesuatu yang baru. That's exactly the point of this international conference today. You might come not knowing anything about all these topics, and that's absolutely fine. That's why we are here to talk, to speak, to dialogue, to inspire and challenge each other. Okay, next slide, Lornetta. Kamu mewakili daerah, kumpulan, atau NGO dari mana pada hari ini? Kami mau mengenali kamu. Kamu datang dari mana? Dari KK kah, Ranau kah, Telupit kah? Let's hear it. Oh, Tambunan first. Tambunan. Berikan tepukan kepada Tambunan. Saya orang Tambunan. Kota Kinabalu, PPD, Kepayan, dia bilang. Tawau, Kota Belud, Sabah Society, Ropuhan Kiasu Highland. Kepayan, balik-balik keluar. Tawau pun ada, Kalabakan pun ada. You see, Tan Sri, this forum, this platform has gathered people from all over Sabah. We only wish that we could have more, but we understand, being the first time, and it's a Monday, we have a bit of a challenge, but we are so proud kamu semua berada di sini. Okay, let's bring it on. Ada dari kumpulan Bobolian, Kudat, New Zealand pun ada, College University Yayasan Sabah. Mana lagi? Pertubuhan Sino Karazan, CMI Church. Oh, dari gereja pun ada kumpulan datang. Fantastic, you guys. Pengamal adat, KDCA Klang Valley, Pita, Sabah for Sabahans. Amazing. Welcome, everyone. Welcome. Do we have another question, Lornetta? Oh, dia suruh update sudah. Can you exit that? I think we have one more question. Can we move to the next question? UCSF also ada di sini. Baiklah, apakah topik yang Anda minati dalam conference ini? You have seen the souvenir booklet, you have seen the program. Anda tahu bahwa ada 7 dialog berbeza dengan topik-topik berbeza pada hari ini. Mana satu yang lebih kamu minatlah, yang kamu tertunggu-tunggulah? Culture and heritage, policy and governance, education and research, youth empowerment. Tidak topik makan lah. Ada yang minat topik makan saja? Don't worry, you will be well fed today, okay? We had breakfast, there's lunch, and also tea time.
Oke, tapi itu bukan salah satu topik. Itu adalah peluang untuk kita bernetworking dan bercerita-cerita nanti. Oke, come on, bring it on. All of the above. 20 of you say you are here because topik yang kamu minat adalah semua ini. Well done. Fantastic. Okay, one last slide. Okay, we just want to gauge, right? Kaamatan has been around for what, 60 years? Since I was born, there's already been Kaamatan. But what does Kaamatan mean to you? In one word, apakah maksud Kaamatan kepada Anda? Dalam satu perkataan saja. Kalau ada orang, someone from UK ask you, what is Kaamatan all about? Can you tell me in one word? How would you describe it? Give me one word. Unity, gratitude, celebration, sustainable livelihood, Pisompuruan, celebration, family, history, togetherness, all beautiful words. And I think it's really tough to summarize Kaamatan in just one word. It's really tough. But this word cloud will show us the one word that comes from all of you who are coming from various parts, various different ages, various different groups. And this is exactly what Kaamatan is all about. Thanksgiving, kesyukuran. Aramaiti, dia bilang, yes. For some people, maybe that's, bulan 5 sejak kita pergi KDCA, Aramaiti. Okay, keep it coming. Reda, lands, food, martabat kita, semangat padi. Wonderful, thank you for your participation. Seterusnya, I think I have one more engagement before we go to the next one. The next slide, please. Okay, this might take you a bit of time to answer because we haven't done the session yet. But in the upcoming Dialogue 1, okay, what would be a new program, activity that the government or the community, indigenous people community, can do to sustain our cultural heritage? I think Tan Sri Pairin had some of the answers and some of the challenges that he gave to us in his keynote speech. So even before we start our first dialogue later, I would like to gauge, apa kamu rasa cara-cara baru yang kita boleh aplikasikan untuk create efek yang berpanjangan? So I will mention a bit of the points that I gauged from Huguan Siou, Tan Sri's keynote speech just now. He said, kita mesti invest in cultural ecosystem. How do we do that? How do we invest? Apa caranya? Ada yang bilang kasih banyak makan-makan. Some people just love food. And food is the key to people's heart. And that's why our team organized the Jungle Food Labs. Because food is life, right? Language spelling competition, menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Dunia di Sabah. We are starting it here today for the first time. Language for anak Sabah, incorporate culture into various art forms, grassroots empowerment. Oh wow, look at all these ideas. You guys have brilliant ideas. Okay, so before I go, Didi, we have something to offer them, right? If they engage with us. Apa itu? Coba kau bawa sini. Siapa adalah hadiah-hadiah? Berapa kita mau bagi hadiah sekarang nih, Lisa? Kau bawa mana-mana saja. Bawa yang saja itu bag semua. lah, itu bag. Alright, so as promised, we want to encourage you to speak up and come forward and give us your ideas, right? So, kami ada juga hadiah. Can we bring... Alright, I have one question. And if whoever answers this, there's no right or wrong. Tiada betul atau tiada salah. Remember, my job here is to engage with you. Didi, kasih model-model dulu apa yang kita mau bagi. We have an exclusive laptop bag, okay? For anyone who can come
up here and engage and answer this question. So earlier in Tan Sri's speech, he mentioned an indigenous community yang menjadi benchmark for a cultural economic success. Dia cakap tadi, this community has USD 76 billion in wealth. What community was that? Siapa yang Anda mendengar tadi? Kamu dapat bag, boleh desain oleh Didi Cassandra. Come on, come on, come on. Okay, come on stage. You have to come on stage. Or maybe I'll come down the step here lah. Okay. Soalan dia, Tan Sri Pairin mentioned a community, an indigenous community that is a benchmark for cultural economic success with 76 billion in wealth. What is that community? But before that, can you introduce yourself? I'm Patricia's friend, Moylan. Hi, Moylan. You're one of the 60 over? Okay. I think the group that I know very well is the Maori, because I was in New Zealand and I mixed a lot with them. So I think it's the Maori group from New Zealand. Absolutely correct. Come on, can we give her the laptop bag and an exclusive water bottle? Thank you, Moylan, for dialoguing with us. Okay, guys, I will hand it back to the next keynote speaker. Remember, I'll be back to make sure that you haven't drifted away in your TikTok land. Thank you, everyone. See you later. Dan tepukan kepada Lisa. Wow. Dia berasa macam kamu udah mengantuk, sudah betul sih. Jadi dia mau bagi hadiah. Tapi sebelum we move on to our next keynote speaker, kalau orang Sabahan, ada kita punya laungan semangat sendiri. Kalau macam si Rindawan Steve Johnny Mositun, cara dia macam mana tuh? Kihoy, dia bilang. Tapi disebabkan kita punya rakan-rakan distinguished guest daripada Sarawak, saya mau ajar kamu orang macam mana mau laungan semangat versi Sarawak. Bolehkah? Tidaklah kita pergi kita punya dialog ni habis lah. Okay, bolehkah? Tiada Sarawak. Bolehkah? Alright. Kalau di Sarawak, dorang punya laungan, kalau saya cakap, Indi, duo, taruh, kamu semua cakap, oha, boleh? Boleh ah? Lepas itu baru kita move forward. Okay, so kita mau kasih naik lagi semangat kamu orang, boleh? Alright, semua sekali, Indi, duo, taruh, oha. Satu kali lagi. Indi, duo, taruh, oha. Alright, thank you, berikan tepukan kepada diri kamu orang sendiri. Alright, kalau kamu sudah tercas-cas, sudah energi ya. Continuing with our keynote segment, please welcome Miss Katie and Widen of Colibri Connect from the United Kingdom. Berikan tepukan. Selamat pagi or selamat siang by now. Good morning, everyone. I haven't come from the UK, I've actually just come from Indonesia, so not too far away. Yesterday morning, I flew in from Bali. Your Excellencies, Your Excellency Huguan Siou, Ton Sri Joseph, Dr. Jacobus, Pak Atama Katama, distinguished speakers, honorable leaders,
dear colleagues, ladies and gentlemen. So first of all, I'd like to express my heartfelt gratitude to Pak Atama, to the KDCA, for having me here this morning. It's a real honor, it's a privilege to be here, to be part of your Kaamatan conference, Kaamatan festival, Kaamatan ecosystem, and to be part of this celebration of cultural diversity. And I'd just like to start by saying that dialogue and diversity in voice, in dialogue, in deliberation, one of these big words that I will mention a couple of times, to deliberate, which is to have dialogue with an intent, with participation, with inclusion. It's been at the heart of my own trajectory in both activism and research, and that will be the main, let's say, core of what I will be sharing with you now, just a few insights from my own trajectory. My trajectory is very much a global one, and that will be the perspective that I will be sharing with you this morning. There's a word in there that I've added along with cultural diversity and dialogue, and that's brokerage. And that's brokerage for inclusion, for participation. And I've added it there intentionally. It's provocative. It's not the easiest of words, but when we talk about finance for development, and in particular finance for festivals and finances for cultural spaces, there is always going to be an element of financial and political brokerage. So that's why it's in there. And we will find out a bit more later what I actually mean by this. Allow me to look at the clock up there if it's working. If I take too long, Pak Atama can wave. So just a quick overview. I'd like to start just by sharing some of my own experiences and how I've been supporting rights advocacy from a young age. I would then like to just cover very briefly my own PhD research on food sovereignty and precisely brokerage. And then I'd like to share with you some more recent initiatives around training indigenous youth in language justice. I will share some videos with you from Indonesia, the Philippines, and then some older videos from when I was working with solidarity interpreters in South Asia, in India, Nepal, and Bangladesh. And then we will just mention this last topic here about the work that I'm currently starting to develop around how to bridge spirit festivals and the work of activism that I've been involved in for the last 2 decades. So, my own trajectory, I started as a little girl of age 11 as back in the day Save the Rainforest activist. It was the 1990s, it was a very topical issue at the time, especially around the Amazon forest. And from the age of 11, 12, 13 onwards, I also started supporting what we call like factory farming campaigns against factory farming. And I could not have imagined when I was this little pre-teen and teen that, 30 years later, I would be based in Southeast Asia, in South Asia, and actually working on the ground with these topics. So it's been a very rich trajectory to get here. In my 20s, I took a master's in African Studies and was based in Mozambique in South Africa, where I worked with community development, agriculture, and also did some research around collective trauma in post-war countries and nation building. And in my 30s, I became an interpreter because I wanted to support peasant movements around the world, and that was my entry point into that. I speak several languages. Today I speak about 8 or 9. Back in the day I spoke 6, and this was the way that I was able to support global social movement leaders in their travels around the world, and I will share some more about that with you and how eventually I became a trainer for farmers' networks and indigenous peoples' youth networks in this domain as a way to continue supporting this cause.
I end there by saying a little bit about what I mentioned before, that today in my 40s, I'm still a trainer, I'm still a researcher, I'm about to start a postdoctorate project in Brazil. And something that is new to this work is how to analyze what spirit festivals are contributing to indigenous peoples' causes as well, but this is very recent. So to start off with, just some photos so that you get a little bit of a feeling for what it's like to be at a World Social Forum with the largest peasant global movement called La Via Campesina. They wear the green bandana. And some of these social movement leaders still today, 15 years later, that first photo was 15 years ago, for instance, are still global movement leaders. We just accompanied some of them actually to the social G20 in Rio de Janeiro. For the first time ever, the G20 had a social forum on the side with a lot of the festival vibe to it as well. And I was there in November last year, accompanying some of these very social movement leaders who I met 15 years ago at the World Social Forum in Dakar. So the trajectory continues on the path, and that's a photo of my younger self interpreting in a very hot booth for the World March of Women at the time in Senegal as well. So that's kind of the beginning, if you like, of this trajectory in activism. And where this led me to was the UN Committee on World Food Security, because it was reformed in 2009, 2010, to be able to include the voices of the most marginalized. It has become the foremost inclusive intergovernmental space inside the United Nations. Since 2010, all of these social movements that I just showed you some pictures of came together in an alliance and called themselves the Civil Society Mechanism at the time, CSM. Today, it's CSIPM, because the indigenous peoples wanted to be recognized within the name of this global association as a separate entity to civil society with their own demands. And as you mentioned the UNDRIP. This is one of the guiding instruments as well behind their work at the UN. And I've been together with these different organizations for the last, now 15 years since the reform. They decided to take their own interpreters. They didn't want to use the same interpreters as the member states. They wanted to have the people who understood their language and the way that they communicate. And this is how I then became part of this team, which led to my research. I started not only interpreting behind the scenes, but actually coming out of the booth and being part of these meetings where I was taking notes, I was helping to facilitate sometimes, and for several years, throughout my 30s, I did research on how the participation of civil society and indigenous peoples organizations was having an impact or not at the level of policy making and grassroots struggles. And I focused on this particular set of guidelines that you see on the screen. They're called the Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests. And of course, the struggles of indigenous peoples was one of the core issues that came up during my field research in Nepal, where I was analyzing the extent to which these different grassroots organizations can use these spaces of dialogue and spaces of deliberation, as we call it, in order to have an impact on policy making. That was one aspect of it. The other aspect was, to what extent can they then use these instruments for their own leverage in their grassroots struggles. And this was all in conjunction with the work being done by La Via Campesina, as I mentioned, the International Planning Committee on Food Sovereignty, and many of their member organizations from around the world
who came together to coin this terminology, this language that would represent their struggle. Rather than stick with food security, which was the United Nations language, they chose to speak of themselves as food sovereignty movements. Again, this was initially led by peasant movements, one of the strongest being from Indonesia. In fact, today's UN Declaration on the Rights of Peasants is very much based on a charter of peasants' rights that was developed by the largest farmers' organization from Indonesia. All of this has been kind of the backdrop to the work that I've been helping with at the UN and in my own research. And as you can see, food sovereignty, the description up there, it really focuses on culture, but also on the importance of ecology. So all of this to say that that was the beginning of my PhD, very much focusing on food sovereignty, and slowly but surely, throughout my field work and throughout my own participant observation, as they call it, I was an ethnographer for several years, so using anthropology methods, I realized that what's more important than the term itself is the role of actors, and in particular the role of what I decided to very provocatively call governance brokers. And of course, I took this terminology not just from the world of finance, it was already being used in development, especially in anthropology of development. And you can read on the screen what I actually mean by this. I am describing throughout my research these mediators who are literally intermediaries between these global rights arenas and the grassroots struggles, but also between the state and civil society at the national level. And I started exploring more and more so the kind of features and characteristics that it would take to make a broker a good national mediator, amongst others, their charisma, their networks, their capacity to speak in different languages, in the sense not languages as simply, English or Bahasa and so on, but actually what is the language of a funder, a donor? What is the language of the community that you are speaking on behalf of? And using different terminology and understanding how to speak to different actors. This is key if the funding is going to be channeled into all of these different arenas at the national and subnational level. So in other words, these brokers are connectors, they are key, they are translators, and they're political mediators. And some of the recommendations that came up were around the need to actually bring some of these, what I called created spaces, adapted spaces, to the grassroots level themselves. So keep coming back to the community, keep coming back to where the conflict actually is, rather than sticking to the national law-making, policy-making arena, which of course is key. However, if the focus of brokers stays on legislation, they lose the connection to the actual struggles themselves, the struggles of peasants and indigenous peoples. And you can ask me some more questions about this. I'm going to just rush through it. As I just said, it's about going beyond the central law reform. It's about going beyond projects. A lot of what happens in the world of development is that it's project-based. And I've also encountered this myself over the last few years, working with different indigenous peoples networks in Southeast Asia. We need to keep developing projects to get the funding. We don't actually have a sustainable way of funding the trainings, for instance. And on that note, I'd like to show you some of the videos. We did receive funding. Now we've come at a bit of a halt because, again, of the difficulties that there are at the global level right now, which I'm sure you're aware of. We're facing very difficult times when it comes to gaining access to funding for development.
And that's another topic that you can also ask me about. But I'd like to first of all just share with you some really positive videos about the work that we've been doing in South Asia and Southeast Asia. So, can I ask the technician? Yes, it'll be for about 4 minutes. De esa visión limitada de los servicios de salud. Medicina tradicional es mala. Ahí ya hay una cuestión, digamos, ideológica, ¿verdad? How many types of barriers? How many layers of barriers an indigenous women has to cross? लोगों की जगह लोगों से आ रहे हैं, तो ये काफी अच्छा बदलाव आ रहा है। ओपीडी का टाइमिंग बढ़ा है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट का नंबर्स बढ़ रहा है। In Indonesia just a few months ago. I will explain everything now, but of course we need everybody to put on their headset. Yes, with the interpreters behind them. Do you remember those? All of you remember. Excellent. This is an experiment because for the first time, some of you are going to be practicing simultaneous. One of them, that means you have a special purpose. We also included leadership skills, not just interpreting. We had leadership and we had language building. I'm here with a mission. I'm here with so much love, working with women, empowering them to follow what they're passionate about. Because when you choose to be someone who stands for a purpose, you have to have an inner strength that cannot be knocked down. It can feel lonely. Has anybody ever felt lonely doing this work? Yeah? Anyone? Anyone? Let me see them hands. So, the exercises will begin later to write some of the words and symbols that we have learned And we also included issues around biodiversity preservation. This was actually at a firefly camp where they're preserving the local biodiversity with local farmers. And this last one was in the Philippines, where we also included the issue of land rights. I feel excited and nervous, but I can see myself doing this, interpreting for people who don't understand English or in the communities. I'm excited to do that and motivated to learn to be better. To interpret everything by really incorporating what we've written there, the time lag, how to paraphrase, and to really anticipate what the speaker is about to say. Interpretation is just one of the many things that we can actually do to be
Okay, and just to finish off, that was just an example of the last decade of work with the youth from both farmers networks and indigenous peoples organizations. And just to wrap up, as I move forward in my own research, something that has been coming up and something that I've been discussing with several indigenous leaders and indigenous shamans is what is currently happening around indigenous culture on the one hand and biodiversity. As we know, as has been mentioned here, it's two sides of the same coin. And what I'm seeing increasingly is this kind of interconnected space between the advocacy of rights of indigenous peoples and their rituals, their ceremonies. This is happening in spaces of global governance. We have more and more indigenous shamans, indigenous leaders going to these spaces of United Nations, of negotiations, and bringing their ceremonies as a space to bring together decision makers, the way that they do back in their own communities when they gather as a circle to take decisions. On the other hand, what I've also been observing is through my own personal work in particularly in Bali, but also in other countries, in Portugal. And when I say work, I mean work on myself as a human being. And it somehow has organically so happened that through my work with indigenous peoples, I've also met many shamans, many healers, etc. And there's a growing market across spirit festivals these days and so-called healing spaces for indigenous peoples to come in and provide certain types of shamanic healing. And in these spaces that are mushrooming all over the world, I see that there's no mention of the social political issues. So all of the research I've done so far on land rights, for instance, on land tenure, on community tenure, and so on and so forth, this kind of seems to be sidelined. And so I have, you know, some, let's say, provocative questions around this idea of cultural wealth and the potential capture of this cultural wealth. To what extent is there space and leeway to develop some dialogue around this as well, to enable for all these well-intentioned so-called like New Earth paradigm leaders or visionary leaders who often mention that land should be returned to the indigenous peoples, but don't really know what the first step is toward that. There's, let's say, an invited space that is being created at the moment around the possibility for this type of dialogue. And I'm wondering, given that we're in this space here now, whether that could also be part of the way that we speak to each other and whether it can be brought into the agenda somehow. I love the word cultural diplomacy. I learned this from Pak Atama. And of course, I would just like to plant that seed there for future dialogue. When it comes to finance for development and finance for festivals, again, just plant the seed there as well for what is the potential beyond brokerage, beyond the brokers going out there and trying to compete for all the funding that is available at the UN level or the global organizations or the philanthropists, which is, like I say, dwindling. So there's a lot of competition. So what is the potential for finding funding from the bottom up rather than from the top down? We've mentioned already some ideas around community-based tourism, for instance. I did hear Huguan Siou, Joseph mentioned this, and this is also happening in Bali, where I've been based for the last few years. Biodiversity projects that invite and welcome tourists as well are a source of income. So just to, you know, I guess generate some debate around how we can go beyond the brokerage of development and bring it back to the level of community. And that's all for now. I look forward to being part of the panels, and I thank you once again for having me here.
Terima kasih. Thank you, Ms. Katie, for your insightful and inspiring presentation. Your work on cultural dialogue, indigenous rights, and governance brokerage truly enriched today's event. Baiklah teman-teman dan puan-puan, keynote speaker yang seterusnya, saya ingin menjemput yang terhormat Bapak Dr. Yakubus Kumis, Sekretaris Jenderal untuk Majlis Adat Dayak Nasional Indonesia, yang merupakan institusi kebudayaan Dayak terkemuka di Indonesia, seorang tokoh pemimpin asli yang disegani dan disayangi di Indonesia. Beliau telah berkhidmat sebagai tokoh pemimpin orang asal Dayak sejak 2016 dan dipilih untuk penggal 2021 sehingga 2026. Dan penuh bangga kami memperkenalkan Dr. Yakubus Kumis MH sebagai pembicara utama pada persidangan ini. Mari sambut beliau dengan tepukan yang gemuruh. Ya, nah, itu hijau. Kalau mau balik. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Selamat Pesta Kaamatan. Yang terhormat Huguan Siou Tan Sri Yosep Pairen Kitingan, beliau adalah Presiden Asosiasi Budaya Kadasan Dusun serta pemimpin tertinggi KDCA. Tepuk tangan untuk beliau. Saya membaca riwayat hidup beliau sudah lama, termasuk Dr. Jipri. Beliau adalah orang-orang pejuang. Yang saya hormati Datuk Petinggi Andreu Ambros Atama Katama, beliau ada pengurus jawatan kuasa kecil Hari Dialog Keanekaragaman Budaya Sedunia untuk Pembangunan 2025, dan beliau juga ada punya jawatan kuasa induk mewakili kita mungkin di bidang kebudayaan ya di PBB, tapi mungkin nanti boleh kita secara bersama-sama untuk mungkin mendaftarkan sebuah organisasi besar dunia Dayak harus ada muncul di PBB. Yang saya hormati Miss Kati Ane Widen dari pembicara kita yang tadi, terima kasih. Baru ketemu ini, saya udah pernah mengenal nama beliau ini. Yang saya hormati ada ini Datuk Panglima Peter John Jaban dan kawan-kawan dari Sarawak. Nah, beliau ini sudah lama dengan saya, sudah 25 tahun. Yang saya hormati para pembicara dan moderator konferensi dari Sabah, Sarawak, Malaysia, Filipina, dan rekan-rekan saya ada juga yang dari Indonesia, perwakilan Kementerian Pertanian, Perikanan, Industri, Makanan Sabah dan pemerintah daerah dan jawatan yang hadir pada kesempatan ini. Ada saudara saya tadi, Datuk Stephen Nogiris, beliau adalah, saya dipahami sebagai Presiden Memugun, orang asal Sabah ya. Panitia Pesta Kaamatan dan Panitia Internasional Kaamatan Conference hari ini, Bapak Ibu para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hari ini diberi judul oleh Katama sebagai panitia seminar, yaitu memanen kekayaan budaya. Perlu saya
sampaikan mengapa ini penting, karena ada sebuah pepatah mengatakan kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa, maka hancurkanlah budayanya. Nah, ini berarti budaya itu adalah cerminan atau nilai, tradisi dan sejarah sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang besar, apabila dia memiliki identitas jati dirinya yang kuat, memiliki akar kebudayaan yang kuat, karena budaya itu memberikan kekuatan. Budaya itu juga memberikan semangat persatuan, kekompakan, kegotong royongan, solidaritas yang tinggi. Sebab sebuah bangsa yang tidak mempertahankan identitasnya itu sebuah bangsa yang lemah dan rapuh dan mudah dihancurkan melalui pengaruh-pengaruh global yang saat ini kita lihat. Melalui sebuah ini saja, pengaruh-pengaruh yang bisa menghancurkan generasi muda ya, bisa dihancurkan melalui ini. Kalau kita tidak pandai-pandai, kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ini secara baik. Karena ini dimanapun kamu berada, dimanapun kita berada saat ini, semua orang di dunia ini memegang ini. Ini bisa menghancurkan kita, juga bisa membesarkan kita. Karena itu gunakanlah alat ini sebaik mungkin untuk kepentingan kita, untuk membangun diri kita. Budaya juga memberikan rasa bangga kepada semua orang yang memiliki kebanggaan itu. Dengan kebanggaan itu adalah modal kuat untuk mempertahankan sebuah bangsa, untuk mempertahankan sebuah kaum. Karena budaya itu memiliki sebuah suntikan yang kuat kepada semua orang. Kemudian budaya juga adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang. Kalau budayanya hancur, berarti jembatan itu juga hancur. Nah, karena itu hari ini saya terima kasih diberi tema ini sebagai prolog saya mengapa judul yang diberikan ini adalah memanen kekayaan budaya. Budaya itu luas. Tidak hanya sekedar kita memakai baju, tidak hanya kita menyanyi lagu daerah, tidak hanya soal menari, tidak hanya soal pahat memahat, ukir mengukir, bukan hanya soal kegiatan perladangan, persawahan atau yang kita laksanakan hari ini. Tetapi budaya menyangkut aspek seluruh hidup manusia. Saya lanjutkan di sini. Saya perkenalkan tadi, sudah dikenalkan, saya adalah Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional. Saya hadir di sini adalah benar-benar orang pelaku sejarah berdirinya lembaga-lembaga adat. Karena saya adalah salah satu pendiri, mulai dari tingkat peringkat bawah, tingkat Provinsi Kalimantan Barat, tingkat seluruh regio Kalimantan, sampai berdirinya Majelis Adat Dayak Nasional. Termasuk ikut bersama-sama dengan Dato' Jipri Kitingan pada tanggal 9-10 Agustus 2010 yang lalu. Berarti 25 tahun lalu kita membentuk namanya Borneo Dayak Forum Internasional. Saya salah satu pendiri, dengan kawan-kawan kita ada John Bryan waktu itu dan sebagainya, saya lupa nama-nama mereka. Kemudian ada salam tadi, adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Itu adalah salam Dayak seluruh dunia dan sudah disepakati
di dalam pembentukan Borneo Dayak Forum Internasional dan ditegaskan kembali di dalam Kongres Dayak Internasional tahun 2017 di Pontianak yang dihadiri oleh 10 negara. Jadi Dayak bukan hanya ada di Sabah, di Sarawak, ya bukan hanya ada di Brunei, Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Selatan, juga ada di Filipina, waktu itu ada utusan dari Taiwan ada. Bahkan dari Madagaskar ada, dan dari beberapa negara yang menyebut dirinya identitasnya mirip orang Dayak hadir di dalam kongres tersebut. Karena itu kita bangga satu-satunya sebuah suku bangsa. Kita ini bukan suku, tapi sebuah bangsa. Karena kita ada 405 subsuku, berbicara dalam 600 bahasa. Tidak ada bangsa di dunia seunik, sekaya orang Dayak. Dan kita bangga sebagai orang Dayak. Mengapa? Karena kita orang yang berada di sebuah pulau yang aman dan damai. Tidak ada gunung meletus, tidak ada tsunami. Tempat kita betul-betul kaya, aman dan nyaman. Borneo ini Bapak Ibu Saudara sekalian terletak di perlintasan yang sangat strategis di dunia. Kita berada di tengah-tengah dunia Borneo ini. Kita berada di persilangan antara dua benua, dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Atlantik, benua Asia dan benua Australia. Borneo ini adalah tempat orang lalu lintas dunia, perekonomian dunia, lalu lintas perekonomian dunia, dan pasti lalu lintas kebudayaan dunia. Karena itu kita harus mempersiapkan diri di dalam kancah dunia saat ini. Nah karena itu tema hari ini memetik atau memanen kekayaan budaya saya kira sangat tepat. Dan kami saya menjelaskan Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan terluas di dunia. Dia ada 17.000 buah pulau, ada 700 suku bangsa, dan 280.000 saat ini. Dan luas wilayah kami 15 terluas di dunia, yaitu 1,9 juta kilometer persegi. Dari Sabang sampai Merauke, dan ada 40 provinsi baru, provinsi di Indonesia. Dan kami salah satu bagian dari Indonesia yaitu masyarakat Dayak, biasa disebut masyarakat adat Dayak atau masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Timur, Selatan, Utara. Di DKI Jakarta kita ada organisasi juga. Jadi kita bernaung di bawah sebuah organisasi nasional tertinggi yaitu Majelis Adat Dayak Nasional. Di bawah Majelis Adat Dayak Nasional ini ada Dewan Adat Dayak Provinsi. Ada 5 di Kalimantan Besar dan ada 7 perwakilan di luar Kalimantan, Jakarta dan yang lain-lain. Nah di bawah Dewan Adat Dayak Provinsi itu ada Dewan Adat Dayak Kabupaten. Di bawah Dewan Adat Dayak Kabupaten ada Dewan Adat Dayak Kecamatan. Di bawah Dewan Adat Dayak Kecamatan kita ada pengurus kelembagaan adat sampai di tingkat dusun dan RT. Karena itu posisi kita sebenarnya kuat. Nah ini saya coba ada sedikit, ini keluarga saya ada kurikulum vitae. Kurikulum vitae saya coba dilihatkan, saya coba lihatkan apa namanya, tidak bisa dibuka. Tidak ada sinyal. Karena terlalu panjang. Ada linknya. Tidak bisa dibuka ya, tidak apa-apa. Kita cepat lihat saja. Oh iya. Tidak bisa di ini ya. Tidak bisa link. Tidak bisa, tidak apa-apa. Can we show the slide that's on his laptop? Is that possible? Ya, tidak bisa. It's okay. So kita kembali.
Teruskan saja. Can you go back to the slide? Ini kan tadi. Teruskan saja. Kita lanjut. Bisa dibuka apa? Habis waktu. Kita ada 5 menit lagi ya Pak. Berapa menit? Waduh, 5 menit saja. Waktu saya 5 menit. Ini istri saya. Tanpa istri saya tidak bisa hidup. Jadi istri saya perlu saya kenalkan. Karena laki-laki kalau tidak ada istri tidak lengkap. Atama harus cari. Ya, kemudian ini keluarga besar saya. Lanjut. Nah, memanen kekayaan budaya itu berarti mengumpulkan, menjaga, mempromosikan warisan budaya suatu daerah atau kelompok. Ini melibatkan berbagai upaya seperti mempelajari tradisi, kemudian seni, bahasa, dan ritual tradisional serta mengorganisir berbagai kegiatan yang menyangkut kekayaan budaya. Itu saya yang pakai baju itu dan saya punya mandau 2,5 meter besar panjangnya. Nah ini waktu 2023 saya berkesempatan ada foto saya dengan Datuk Jipri dengan Ketua Menteri. Nah memanen kebudayaan di sini berarti memanfaatkan dan menghargai berbagai elemen budaya yang ada di suatu wilayah. Nah ini bisa berupa seni tradisi, bahasa daerah, upacara adat dan berbagai bentuk warisan budaya lainnya yang unik dan khas. Apa yang dimaksud dengan memanen kekayaan budaya? Nah, istilah ini merujuk pada tindakan aktif dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya. Ini bukan hanya tentang mengetahui sejarah atau tradisi seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi juga tentang menghidupkan budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini maksudnya adalah saya mau mengatakan kita harus bangga menjadi Dayak. Kebanggaan sebagai Dayak tentu saya mau kemukakan kalau kami di Kalimantan Barat itu ada 118 subsuku Dayak yang bicara dalam hampir 125 bahasa. Nah, Dayak di pulau di Kalimantan Timur ada lagi. Karena itu secara global menurut karangan Jelontaan itu ada 405 subsuku Dayak. Dan kita bangga sebagai Dayak mengapa? Karena kita memiliki warisan budaya yang unik. Dari ukirannya, dari pahatnya, dari seni tarinya, tradisi lisannya, lagunya, gurindamnya, pantunnya, kemudian dari segi kehidupan yang lain, yaitu kegotong royongannya, ya prinsip-prinsip hidup di rumah betang, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, menghargai orang tua, mencintai yang lebih muda, dan nilai-nilai kearifan ini saat ini sudah mulai punah, terutama masyarakat kita yang berada di daerah perkotaan, yang sudah hidupnya modern, yang hidupnya sudah dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan teknologi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, saya sudah jelaskan, Indonesia itu kaya, tapi masyarakat Dayak di Indonesia masih belum, menurut saya dalam tanda petik, masih belum merdeka. Karena dengan kekayaan yang luar biasa Indonesia, kalau diurus dengan benar, maka seluruh rakyat Indonesia mulai dari lahir sampai mati, kalau diurus dengan benar, tidak ada masalah-masalah, tidak ada corruption, tidak ada manipulasi dan sebagainya, maka rakyat Indonesia mulai dari lahir sampai mereka yang udah tua mau meninggal, itu bisa didapat kasih duit 20 juta per orang setiap bulan tanpa kerja.
kalau diurus dengan benar. Karena Indonesia ini pusat kekayaan alam yang luar biasa. Ada emas, tembaga, nikel, ada intan, ada boksit, ada batu bara, minyak dan sebagainya, hasil hutan dan sebagainya. Belum lagi hasil lautnya yang luar biasa. Belum lagi kekayaan pariwisatanya, kekayaan budayanya. Indonesia sebagai sebuah negara besar, pendapatan dari pariwisata dan budaya itu Pak, itu sekitar 26,7 miliar dolar Amerika Serikat atau hampir 285 triliun satu tahun dari pariwisata dan budaya. Hampir 300. Mungkin itu tahun 2024. Mungkin 2025 nanti ini bisa meningkat menjadi 300 triliun. Dikasih waktu sisa 5 menit tadi, ini udah sisa. Nah, modernisasi dan deforestasi. Nah inilah salah satu mengapa kita harus terus memelihara dan terus kita meningkatkan diri, menjaga keutuhan, persatuan, kesatuan kita bangsa Dayak. Karena pengaruh modernisasi dan deforestasi ini saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menghantui kehidupan kita. Terutama kehidupan anak-anak zaman sekarang ini. Kita lihat lagi. Apa yang kita perlukan untuk memanen kekayaan budaya? Pertama, melestarikan warisan. Kedua, memperkuat identitas. Ketiga, mengembangkan potensi. Yang keempat, menjaga kearifan lokal. Nah, melestarikan warisan. Melestarikan warisan ini mengapa perlu? Supaya tidak hilang, supaya tidak punah. Karena itu kegiatan-kegiatan budaya terus harus kita lakukan. Seperti pesta Kaamatan, gawai Dayak di tempat kami, naik dango, dan beberapa kegiatan-kegiatan lain. Nah pada saat itulah cara kita untuk memperlihatkan kepada kaum muda bahwa identitas Dayak ini masih kuat. Kita Dayak ini masih ada di mana-mana di Pulau Borneo ini. Kita masih mempertahankan adat istiadat kita, masih memiliki hukum adat Dayak yang tebal. Dan dengan kegiatan-kegiatan budaya itu saya kira itu salah satu kita mempromosikan kebudayaan kita. Memperkuat silaturahmi kita, menjaga kekompakan kita, solidaritas sebagai sebuah bangsa Dayak. Kemudian memperkuat identitas. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, Dayak ini sebenarnya adalah miniatur dunia. Kekayaan luar biasa dari segi manusia saja. Kita mau melihat orang di seluruh dunia ada pada orang Dayak. Kita lihat orang Dayak mulai dari kulitnya putih, kulitnya sawo mateng, kulitnya kuning langsat, kulitnya hitam ada semua. Orang Dayak rambutnya mulai dari lurus, tengah lurus, keriting juga ada. Orang Dayak hidungnya yang mancung, sangat mancung, setengah mancung, yang pesek, yang masuk ke dalam juga ada. Indonesia ini ada yang besar tinggi, ada yang setengah tinggi, ada yang kecil, ada yang pendek seperti saya juga ada. Karena itu Indonesia ini adalah miniatur dunia. Dan kalau kita kunjungan ke Eropa, ke Amerika, ke negara-negara lain ketika budaya ditampilkan, orang lebih ingin melihat kebudayaan Dayak. Karena uniknya itu tadi dan asli. Maka dari itu kita jangan malu mengakui kita sebagai Dayak. Kita sejak tahun
Zaman kami, zaman dulu ketika sebelum Indonesia merdeka, kita sudah membentuk sebuah organisasi waktu itu, yaitu Dayak in Action, membentuk partai, ada wadah persatuan, bisa Dayak merebut gubernur dan 5 bupati waktu zaman tahun 50-an, 60-an. Kemudian Orde Baru berkuasa, karena militeri Indonesia, Dayak tidak ada satupun yang bisa menjadi pemimpin lagi. Kemudian masa reformasi, kita bangkit, kita sadar mengapa kita tidak bisa, karena tidak adanya persatuan. Karena itu kita bangkitkan wadah-wadah organisasi DAD, MADN untuk mempersatukan Dayak agar kita kuat untuk berjuang menjadi Dayak yang hebat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini adalah sebuah bangsa, tapi ada penyakit yang harus kita buang di antara masyarakat Dayak, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam bidang sosial budaya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, yaitu penyakit kita namanya penyakit HIV/AIDS. H itu adalah hasutan. Orang kita Dayak ini paling mudah dihasut antara satu dengan yang lain, untuk saling menyerang antara satu dengan yang lain. Yang kedua, kita mudah juga diberi iming-iming, janji-janji palsu, diberikan janji ini, janji itu, sehingga di antara kita terpecah. Kita mudah diprovokasi propaganda, sehingga kita berseteru di antara kita. Yang berikutnya adalah AIDS. Penyakit AIDS ini harus dihilangkan. Pertama, A itu angkuh. Menjadi manusia Dayak tidak boleh angkuh, karena kalau kita angkuh, kita tidak ada teman. Kalau kita angkuh, kita tidak bisa mempresentasikan karya kita. Kalau kita angkuh, maka budaya kita tidak bisa kita lestarikan. Yang kedua, iri. Hilangkan sifat iri dan dengki di antara kita. D dengki dan S itu serakah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa menghilangkan penyakit HIV/AIDS ini, maka Dayak akan menjadi sebuah bangsa besar. Dan saya bangga hari ini diberi kesempatan untuk menjadi narasumber sebagai pemantik, karena waktunya diberikan singkat. Banyak materi belum saya bisa sampaikan. Saya akhiri penyampaian materi saya dengan mengucapkan adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Kalau saya katakan Dayak pertama bersatu, Dayak kedua kuat, Dayak ketiga hebat. Oke? Dayak bersatu, Dayak kuat, Dayak hebat. Terima kasih. Terima kasih Bapak di atas ucapan yang keren sekali. Mohon Bapak tunggu sebentar di atas pentas ya. Kami di Sabah ini amat berbangga dan berbesar hati dengan kehadiran dan penglibatan Bapak pada hari ini. Dan seterusnya kita teruskan dengan pemberian token of appreciation. So I would like to respectfully request Yang Amat Berbahagia Huguan Siou Tan Sri Datuk Sri Panglima Joseph Widen Kitingan, the President of KDCA Cultural Association, to receive the token of appreciation presented by Dato' Petinggi Andrew Ambrose. Dipersilakan. I would like to also invite Miss Katie Ann Widen of Calibri Connect up on the stage. Berikan tepukan kepada mereka, kita punya keynote speakers for today. Ini dia token of appreciation daripada organizer kepada our 3 keynote speakers. Look at the camera and smile.
Alright, itu dia Miss Katie and Widen. Dan seterusnya yang terhormat Bapak Dr. Yakubus Kumis. Alright. Smile to the camera. Alright. Thank you everyone. Thank you Mr. Tama Katama, Tan Sri, Dato' Yakubus dan juga Miss KTN. Dipersilakan untuk mengambil tempat duduk. Baiklah, sebelum kita memulakan dialog session kita yang pertama pada hari ini, sekali lagi saya ingin menjemput Miss Lisa Ambrose untuk kasih hadiah lagi sama kamu orang supaya kamu semangat sekali lagi. Dipersilakan. Hello everyone, I'm back. Okay, I promise I'll be back, right? Just to make sure you guys are still here. Are you still here? Masih di sini bahkan? Okay, let's bring up our Mentimeter again because we want to hear from you. We've had two amazing keynote speakers, Miss Katie and Bapak Yakubus, after Huguan Siou just now, and that has given us so much yang kita boleh kupas nanti. Jadi saya mau tanya, apa macam kamu orang? Oke kah? Kalau kamu lupa sudah macam mana mau masuk, pergi menti.com and log in 51921810. 51921810. Oke juga kamu? Tiada yang bilang dia fokus oh? Oh ada. Oke. Sangat fokus ah? Tiada yang mengantuk, betul? Ada, saya nampak tadi sana macam terangguk-angguk sudah. Lapar sudah? Don't worry. We are a little behind time. I think about 25 minutes behind time, but no worries. Lunch will be arriving soon. We will have time to enjoy lunch and to enjoy more conversations. I only hope that all of you will stay until the very end. Bukan saja kerana sesi-sesi dialog yang akan muncul nanti sangat-sangat best, tapi kita ada juga lucky draw. We have 500 ringgit to give away for those who stay. Okay? Ada 8 orang mengantuk, ada 9 orang lapar, 15 orang, 17 orang masih fresh. Okay. Tahan ya. Alright. Thank you. Alright. So, kalau begitu, I have a question for you guys. Let's go to the next slide. This is a response to Katie's keynote speech just now about developing brokers for our culture. Broker ini adalah orang tengah. Orang tengah from the grassroots community kepada policy makers. Katie said she started being interested in activism and community work at the age of 11 years old. That's the age of my daughter, my eldest daughter. Jadi soalan saya di sini, apakah skills yang community perlukan untuk memimpin social justice movement untuk isu-isu orang asal di Sabah? Sebab untuk memimpin dan menjadi seorang yang sangat interested dalam kerja-kerja community leadership ini, perlu ada specific skills. Tapi apakah skill-skill itu? What do you think? Apakah skills yang community kita perlukan? Pengetahuan undang-undang customary rights and advocates. Exactly. We also need leadership and management of human resource. Yes. To manage our community, to get them together, to bring them out, to encourage them to speak. That takes a lot of skills. You speak their language and be a good listener. Kebolehan bersuara. An MBA. I would like to argue that I don't think that's necessary in every situation. I have seen amazing community leaders who they don't even have a degree.
they finish darjah 6. Saya bukan bermaksud yang satu orang tuh yang selalu bising-bising di luar sana yang orang bilang darjah 6. You know what I mean? But we can talk about that. Do we really need an MBA to be a leader? Do we need to be a PhD holder? It will take you further, yes. But as a grassroots broker, orang tengah, ini maksudnya orang tengah, broker, bukan orang di atas. Orang yang di atas sana, yang membuat kerja-kerja mungkin linking us to the United Nations, to UNESCO, to FAO, people like Katie who's doing amazing work. She is at this level, but we need people who are brokers. Kepimpinan bertaulia, big heart, betul. Sebab kerja ini buat 1-2 kali mungkin syok, ikut kawan-kawan, join, organize ini, itu. After 2-3 times, maybe you get tired if you don't have the heart for it, right? Recognition, I think that's really important. I've been talking with some of my friends and committee members, and I feel like this is probably lacking. There are so many people doing a lot of things untuk kelestarian budaya, tapi mungkin karena kurangnya recognition kepada mereka oleh mana-mana sajalah, organisasi ataupun kerajaan, kurang itu semangat api pun semakin kurang. So maybe it's time untuk kita cari orang-orang tengah ini, these brokers, not necessarily those who are MBA holders, those who are doing the middle work. Tahan tukul, betul. Do you understand, Katie, what tahan tukul means? Tukul is a hammer in BM, so a person who can get hammered on but they're still strong. Great, thank you for your feedback. Next question. Pada pendapat kamu, apakah halangan terbesar kepada usaha melestarikan budaya di kalangan komuniti orang asal? Kenapa kurang kita nampak broker-broker ini? Where are they? There are so many amazing young people that I meet, but they're not necessarily interested dengan kerja-kerja seperti yang apa Bapak Yakobus buat sudah berpuluh-puluh tahun. Why? What do you think is the challenge? Apakah halangan utama itu? Terlalu bergantung kepada duit kerajaan, kurang minat, kepimpinan terlalu berfokus ke kawasan bandar, balik-balik orang KK saja dapat, balik-balik orang KL saja dapat, balik-balik orang Semenanjung saja dapat. Could it be that? Okay, nampaknya ramai yang agree bahwa kurang minat dari belia. So we need to do something about this. Kenapa belia semakin tidak berminat? Terlampau ber-TikTok? Dia orang lebih minat mau FYP. Ada lagi dapat duit kan? FB Pro. But I mean, this is a revelation. If this continues, the work of people like Bapak Yakobus and the legacy from Huguan Siou Tan Sri Pairin mungkin dalam 10 tahun hilang kalau kita tidak terus mencari broker-broker ini and funding them, finding people who will link them to fundings. Okay, thank you for your feedback. Next slide. Apakah penyakit-penyakit? Ini related to Bapak Yakobus punya presentation tadi. Tadi dia ada sebut penyakit-penyakit orang Dayak, dia bilang. Apakah penyakit-penyakit yang menghalang kerja-kerja kita untuk mengangkat budaya? Seperti yang dia sebut tadi. So penyakit ini lebih bersifat personal. Dia ada cakap pasal arrogance, angkuh, pentingkan diri, hasut, iming-iming, apa tuh? What is iming-iming? First time I'm hearing this. Corruption, unfortunately. Mudah dihasut. Baru mau sampai kesatuan, tiba-tiba, apa jadi? Tidak tahu, sudah dia pergi sana. Pentingkan diri, unwillingness to learn, ashamed of our culture. Mudah campur tangan pihak lain. Pentingkan diri, saling bersaing,
racist. Mungkin juga saya boleh katakan bukan racist dalam konteks yang kita tahu, tapi terlalu bersifat ke apa tuh ya saya bangsa dusun dari Tambunan, saya mau berkawan sama yang Tambunan saja. Saya tidak berapa minat berkawan sama yang dari sana Kudat. Walaupun dusun tapi kami lain bah. Bersifat terlalu keetnikan. Could it be? I don't know. Let's see. Wow, the word cloud is getting bigger. We're seeing a lot more words there. Okay. Next slide. So, apakah bidang? Okay, so back to Katie. She said she started getting interested in activism at the age of 11. Untuk kita sebagai orang dewasa, macam mana kita mau nurture, mengangkat anak-anak kecil yang 3 orang dari Tambunan tuh, yang ada join kita hari ini, macam mana kita mau nurture diorang nih, supaya diorang boleh jadi broker, community leader, seperti orang-orang hebat yang akan datang bercakap di depan sini. What can we do? What are the skills yang kita perlu bagi kepada anak-anak muda kita nih, supaya mereka boleh menjadi broker budaya? I think these are all relevant, these are all penting, okay? A good mix of this in one team will make it stronger. All right, thank you very much. Let's see if we have another slide. Do we have another question? Oh, that's all for now. Okay, time for some goodies giveaway. I have another bag and exclusive water bottle. So this is a question. Siapa yang boleh jawab? In the meantime, I think we can prepare the stage for the dialogue session with some of the seats. We can start preparing that. Okay. Cantik kami punya laptop bag ni. It's the only 6 in the world. Okay, the question is, what term did Katie Widen use to describe individuals who mediate between grassroots communities and central policy actors? Apakah terma yang telah digunakan oleh Katie Widen sebentar tadi untuk menggambarkan individu yang beraksi sebagai orang tengah kepada rakyat di grassroots tu akar umbi dan central policy maker, mereka di pihak kerajaan yang bikin policy. Apakah nama terma itu? You, okay. Let's give him a round of applause. I had a little chat with him. He's a master student at UMS at the moment. Welcome, come on stage. Can you introduce yourself? Hi everyone, my name is Vin, and the answer to that question is governance brokerage, or a broker. Correct, correct. Would you like to add anything else about what you found interesting about Katie's sharing just now? Yes, I found the bridging spirits and actions to be very pertinent, especially to my interests as well, because I think spirits are a very underappreciated aspect of indigenous cultures and how they galvanize action in a very subtle way that isn't recognized by major legal traditions, but I'm hoping to rectify that with my studies. So more on that later on. Thank you. Our future broker, here you are, the exclusive. Can we take a picture? Round of applause. Thank you. Thank you everyone for your participation. I will be back and later on with the lucky draw. So stick with us. Jangan dulu mengantuk. Lunch will be coming soon. Let's see, Didi, what's next for us?
Alright, once again berikan tepukan kepada Lisa. Kita punya Santa Claus untuk sepanjang event kita berlangsung. Santa Rina, maaf. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, we will begin our first dialogue sessions with a powerful topic, cultural preservation. This session will be presented by our three panelists who are passionate advocates of heritage. They are Associate Professor Madya Dr. Veronica Atin, an academic lecturer and community leader, Mr. Albert Maguring, a senior lecturer, the head of the Indigenous Pedagogy and Culture expert, who will be joining us via video, and also retired Major Kalampai from Jungle School, Gombak. And this session will be moderated by Mr. Alan Dumbong. Let us welcome them to the stage. Berikan tepukan kepada kita punya panelis-panelis speaker yang pertama untuk sesi dialog yang pertama, dipersilakan. Sekali lagi dijemput. Sekali lagi berikan tepukan kepada kita punya speakers untuk dialogue session number 1 kita. Once again with a powerful topic and cultural preservation. All right, over to you, Mr. Alan. Kepisunduan kepisenangan konsikan kumangawi di kayu taisanan, yakui Alan Dumbong, conference facilitator. So untuk sesi pertama kita tajuk dialog kita ialah cultural preservation, memelihara adat budaya orang asal, tetapi fokus kita lebih kepada kebudayaan Kadazan Dusun di Sabah dan juga Dayak di Borneo, ya, dan juga orang asli dari Semenanjung, ya. So untuk yang pertama ini, untuk pencerama kita yang pertama ialah Profesor Madya Dr. Veronica Atin daripada UMS, University Malaysia Sabah, dan beliau akan bercakap tentang bahasa Kadazan Dusun, ya, pemeliharaan bahasa Kadazan Dusun. Dan selepas itu kita punya saudara Meja Kalam. Meja Kalam ini dari suku Semelai, salah satu daripada suku orang asli di Semenanjung, ya. Tapi sebelum itu kita serahkan pada Profesor Madya Dr. Veronica Atin. Dipersilakan. Terima kasih, Gundahingi Alan. Kopi senangan, hi, greetings to everyone. Saya Veronica, my slides I actually prepared in English, tetapi saya akan menyampaikan dalam bahasa Melayu. Okay. Stand? Yes. I will stand. Saya berdiri sebab kalau duduk jadi malas dan mengantuk. Okay. Tajuk saya adalah Cultural Preservation, Language Revitalization and Heritage yang diberikan oleh conference organizer di sini. Yang ini diadaptasi daripada satu webinar yang saya telah berikan di UMS di bawah kursi Kadazan Dusun pada bulan Januari tahun ini. Tidak semua orang telah menghadiri webinar itu dan saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu diketahui oleh semua orang. Semasa speaker
was approached by the organizer, kami diberitahu untuk berfokus kepada pengalaman yang kita telah lalui ataupun apa yang kita nampak di sekitar kita. Jadi dia tidak bersifat akademik di sini. Okey, status kadazan dusun sekarang. Kadazan dusun ini memang akan mendatangkan banyak kontroversi kalau kita bercakap. Sebab satu, dia boleh merujuk kepada satu rumpun komuniti. Kedua, dia boleh juga merujuk kepada sekolah, bahasa yang diajarkan secara formal dalam sistem persekolahan. Dan bahasa itu, seperti yang ramai orang setuju, memang tidak ada dialek yang betul-betul satu dialek yang original. Matriks ni adalah yang paling besar, adalah Bundu dan Liwan, tetapi dia juga diperkayakan dengan dialek-dialek lain dari Sabah. Contohnya, ada juga perkataan daripada Kadazan Penampang Tengah, ada juga perkataan-perkataan dari dialek-dialek yang mungkin kamu tidak pernah dengar atau jarang dengar, Rungus, Tebilung, ada juga. Dia adalah berdasarkan kepada prinsip bahawa bahasa yang diajarkan di sekolah ini adalah bahasa bersama. Dia mewakili komuniti besar, dia perlu dalam sistem kerana kita tidak hidup kalau kita tidak ada dalam sistem. Macam bahasa Melayu, kita tahu juga kan bahasa Melayu itu bermula dari satu dialek sahaja iaitu dialek Johor Riau. Tetapi dia dipanggil sebagai bahasa Melayu sebab dalam satu sistem pendidikan dia harus ada satu nama khas. Jadi macam mana pun kita interpret ini, kalau kita mau gaduh pun dia tidak saka, dia tidak apa, dia tetap ada dalam sistem. Dan sebenarnya ini adalah satu kebaikan untuk masyarakat besar itu sendiri. Banyak yang boleh diperbaiki, tetapi dia tetap bagi saya satu kebaikan. Okey, jadi bahasa Kadazan Dusun ini terutama sekali dialek-dialek mainstream, contohnya Penampang Tengah, dialek Bundu dan dialek Liwan sekarang, berada di dalam kedudukan selamat. Kalau dari segi kajian linguistik, dia memang berada dalam kedudukan selamat sebab dia telah digunakan dan diterbitkan dalam pelbagai media. Terutamanya kalau yang Kristian tu di gereja-gereja dia juga digunakan dalam Bible, dalam buku-buku sembahyang dan juga dalam media seperti surat kabar dan radio. Dia sudah berada di sana. Jadi kalau dia mati macam mana pun, kalau speakers tidak lagi bercakap lain kali, dia ada tempat untuk merujuk, dia ada tempat untuk mendengar dan dia boleh hidupkan semula bahasa itu. Okey. Kemudian yang kita nampak pattern sekarang lagi, sudah ada kesedaran di kalangan para community yang kecil-kecil ni untuk cuba mempertahankan dialek masing-masing. Saya tahu for sure di Penampang ni memang ada community-community yang menghidupkan bahasa Tangga dengan mengajar secara sukarela kepada community. Saya tahu di kawasan-kawasan contohnya Bundu Tuhan, iaitu tempat asal saya ya, saya tidak menetap di Bundu Tuhan, tetapi saya bangga untuk mengatakan itu adalah tempat asal saya. Ada kegiatan-kegiatan seperti apa tu yang menghidupkan budaya di kalangan anak muda dengan menggunakan bahasa sehingga dialek ini boleh dapat dipertahankan. Jadi ini sesuatu yang sangat baik dan sangat mengujakan kita. Bagaimana pula dengan dialek-dialek yang kecil? Ini sebenarnya yang kita risau di Sabah. Bukan hanya Kadazan Dusun, dialek-dialek di bawah Dusunik. Sebab kalau di Sabah ni dia ada dialek di bawah Dusunik, dialek di bawah Murutik, dialek di bawah Paitanik, kalau yang Kadazan Dusun punyalah. Kemudian bahasa-bahasa lain Bajau, bahasa-bahasa lain yang mungkin kamu pernah dengar dan tidak pernah dengar, ada 100 lebih dialek kecil di Sabah ni juga, dialek di Sabah. Kita risau akan nasib dialek-dialek kecil di Sabah. Sebab kalau tidak ada langkah proaktif daripada community itu sendiri ataupun daripada generasi sekarang untuk mempertahankan dialek, perkara ini akan membahayakan dialek itu sendiri. In the future, perhaps in the near future, dialek itu akan menghadapi kepupusan.
Jadi kalau kamu yang ada di sini dari dialek-dialek community kecil itu, kamu boleh cuba untuk bergiat dengan community di sekitar kamu untuk cuba menghidupkan. Kamu boleh dapatkan bantuan. Kami di UMS boleh membantu. Walaupun tidak ada jabatan linguistik, tetapi ada orang-orang yang bergiat dalam kegiatan linguistik dan budaya seperti saya yang boleh membantu, boleh kamu approach. Kita ada juga Boris di UMS, Borneo Institute of Research. Mereka juga boleh membantu. Jadi reach out, please. Reach out to us and we will also try to help you. Begitu juga dengan yang NGO, saya percaya ramai yang sebenarnya boleh membantu sekiranya kamu reach out. Okay? Kemudian, ini yang saya cakap tadi, encouraging progresses. Yang kita nampak kesedaran dalam community ini sangat baik. Kemudian evident revival of cultural activities. Kalau kita tengok di YouTube sekarang atau di Facebook, kita akan nampak ada etnik yang menghidupkan semula acara perkawinan tradisi. So once upon a time, saya rasa ada satu kesilapan apabila mungkin orang-orang Kadazan Dusun baru mau beragama, menganut agama Islam, menganut agama Kristian, terus menolak budaya. Saya rasa ada satu fasa yang begitu di dalam community kita, ya. Mungkin ketidakfahaman, mungkin tanggapan bahwa budaya itu salah dan mengganggu penganutan agama. Jadi perkara itu juga telah membuatkan kita ada satu kelompangan di dalam era penjagaan bahasa kita. Sekarang perkara itu sudah nampak macam ada penambahbaikan, ya. Kita semua orang-orang indigenous, orang-orang asal sudah sedar bahawa agama dan budaya tidak sepatutnya dicelarukan. Budaya boleh terus hidup walaupun kita memegang agama kita masing-masing. Jadi itu sangat penting, kesedaran itu sangat penting supaya kita dapat meneruskan tradisi, aktiviti-aktiviti bersifat tradisi itu. Contohnya yang kalau bundu dusun tu dia ada pantun-pantun dia untuk berkahwin, itu semua perlu dihidupkan. Kemudian yang pengajaran secara tidak formal daripada individu dan community, pemimpin-pemimpin community, termasuklah yang saya tahu ada juga yang menawarkan pengajaran dalam talian. Mungkin pengajaran dalam talian agak baik, terutama sekali apabila the reach out, kita punya kedudukan tidak berada di tempat yang kita boleh tengok cikgu itu. Kita tidak boleh jumpa cikgu itu. Kita tidak boleh hadir secara fizikal dalam kelas. Jadi ini sangat saya galakkan kepada semua kita yang masih boleh bertutur bahasa kita. Bagaimana untuk kita menarik perhatian generasi muda untuk mempelajari bahasa ibunda? Yang pertama sekali, gunakan teknologi. Kita yang sudah separuh abad, yang mungkin lebih separuh abad sekarang ini, kita pula yang belajar teknologi. Tetapi kita tidak boleh ketinggalan sebab hanya dengan cara kita tahu teknologi, kita dapat match orang-orang muda punya kehendak. Kita gunalah TikTok, kita gunalah webinar, apa-apa yang berkaitan dengan orang muda supaya kita boleh terus menaikkan semangat mereka untuk belajar. Kemudian yang paling simple, paling mudah tetapi saya rasa tried and tested, menggunakan lagu-lagu. Semasa saya mengajar bahasa Kadazan Dusun di UMS kepada penutur bukan Kadazan Dusun, saya menggunakan banyak lagu-lagu untuk memikat hati para pelajar saya. Dan lagu-lagu itu pertamanya sebab dia punya lirik-lirik itu boleh menyentuh hati. Orang-orang muda akan tersentuh hati apabila mendengar lirik itu. Ataupun yang kedua, ada pengulangan kata-kata di dalam setiap lagu. Terutama sekali yang menurut student saya dulu, dia hafal perkataan ginawa, hati. Sebab hampir setiap lagu yang dia dengar ada perkataan ginawa.
sama ada ginawa itu terluka atau ginawa itu bahagia, perkara itu diulang-ulang sehingga mereka rasa mereka boleh bercakap dan memang boleh memahami. Oke. Dan pengajaran boleh dilakukan secara formal atau informal. Formal tadi yang saya cakapkan dalam classroom melalui platform seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya, atau secara informal melalui duduk-duduk sembang-sembang di kedai atau di mana-mana ya, sambil-sambil membincangkan sesuatu. Itu pelajaran informal atau akan berlaku. Dan kepada yang ada Aramaiti, itu pun sebenarnya boleh digunakan untuk informal learning. Kamu boleh menginum sedikit-sedikit sambil-sambil belajar bahasa ibunda ya, sangat penting. Kamu menginum, kamu menyanyilah, lepas itu kamu bincang tentang lagu itu. That is actually an example of informal learning. Alright. Yang terakhir sekali, slide terakhir saya, teaching and learning tips. Apa yang boleh saya katakan, kita bermula dengan topik yang orang-orang muda itu familiar. Contohnya greetings, memperkenalkan diri. Semua orang tahu tentang greetings. Makanan, itu adalah topik yang semua orang akan suka. Sorry kalau kamu lapar sekarang. And then ialah apa-apa yang berkaitan dan challenge untuk bahasa-bahasa native. Kita tidak ada istilah-istilah modern seperti teknologi. Jadi sebenarnya dengan menggunakan familiar topik yaitu teknologi, secara tidak langsung kita boleh berfikir dan mencari apakah perkataan yang hampir sama dengan teknologi yang ada, atau mungkin juga kita boleh membina kata-kata baru untuk satu-satu teknologi. Kemudian gunakan interlanguage dalam pengajaran bahasa, terutama sekali bahasa asing, satu bahasa yang difahami oleh kedua-dua pihak sangat penting untuk belajar. So in Sabah or in Malaysia, maybe English and Malay will work as an interlanguage to teach your mother tongue. Dan yang terakhir sekali dari saya, jadikan kita punya pengajaran sama ada formal atau tidak formal itu interactive and repetitive. Dia harus berulang-ulang. Apabila dia berulang-ulang, mereka akan tertangkap, dia akan retention dalam otak akan bagus kepada para pelajar kita. Interaktif, kita janganlah bosankan pelajar kita di dalam kelas. Jangan kita aja bercakap, tidak bagi dia ruang untuk beraktiviti. So, activity is very important when we are teaching languages. Right, I think that's all from me. Thank you very much. Ponsiko. Ponsiko, Tempinai, Profesor Madya, Dr. Veronica Atin, Mentad Bunda Tuhan, and baru saya tengok dia punya profile, dia di koordinator bahasa Inggris di UMS pula. Dulu? Ya. Sekarang bahasa Inggris kan? Sudah koordinator bahasa Inggris, dulu guru kadazan dusun. Kalau Mandarin pun dia tahu nih, kalau dusun pun sampen. So I think it's important that we are multilingual. And ini pengalaman saya di New Zealand. Dia orang bilang kalau Malaysia ini banyak dia language dia pandai dia bilang. So I think it's important for us. One, mau berastakau sendiri. Kalau kita bilang kita kadazan dusun, kalau mesti pandai cakap kadazan, zone itu, mantad kampung Pinampang, ataupun mau berastakau dusun, ingkuro-kuro naman, kan itu satu. And then English, karena kita mau ke luar negeri. So kita harus bisa boleh bercakap bahasa Inggris dengan baik. Ya. Dan kalau ada Mandarin lagi, because China is developing so fast. Dan satu lagi, bahasa di United Nations, either, kalau mau kerja dengan United Nations bodies, UN kah, UNDP kah, ada baik kalau ada bahasa Spanish, French, dan English. So, kamu boleh pilih ini, boleh belajar Spanish. So, thank you very much, Veronica. I think you have touched a very good points.
ada satu yang kau cakap tadi, bahasa Kadazan Dusun oke sudah, stable sudah. Tetapi untuk pengakalan bahasa itu kita harus teruskan. Ada satu budak di New Zealand umur 8 tahun. Ibu bapaknya dari Pinampang. Dia dilahirkan di New Zealand sekarang 8 tahun. Sekarang dia menyanyi lagu Tinggur Bulawan dengan begitu baik sekali, pronunciation yang perfect. Umur 8 tahun. Ya. So siapa-siapa yang belum pandai bahasa Kadazan Dusun tuh, timpunan nomor bereslag ya, minsingilo. So untuk yang terima kasih Dr. Veronica Atin, and then sekarang saya passing kepada kawan kita, Major Retired Kalampai, P. Dia ini daripada masyarakat Semelai, salah satu daripada suku orang asli. Saya pernah tinggal dengan masyarakat suku Semelai selama 2 minggu di Tasik Berapahang, lebih kurang 30 tahun yang lalu. Ya, so saya tinggal di rumah Tok Batin, di orang punya sultan, di orang punya raja. Ya, so saya ada paham sedikit lah, kan. So untuk itu Major Kalam dia akan bercakap tentang jungle school, sekolah hutan. Saya pun tidak tahu apa itu, tapi saya pernah pergi sekolah hutan di Keningau lah, kan. So, apakah pengalaman orang asli dan apa yang dia buat di Kuala Lumpur sekarang ini untuk mengekalkan budaya dan bahasa orang asli, ya? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Kaamatan kepada saudara-saudara dari Sabah, Sarawak dan seluruh ASEAN. Ya. Okay, I will try my best to speak in English because I think mentally I prepared my presentation in English. So maybe I should learn a bit more of Kadazan language also. I have many friends from Sabah actually when I was in the military, Alhamdulillah, and they are all friends until now. Even they start calling me to visit them, but I said I have only until tomorrow, so I won't be able to go to their house. They are in Semporna, Keningau, it's far away. Okay, jungle school is about how we learn or relearn our culture. That's the idea of jungle school, because every jungle is a school for us, for the native, for the Kadazan, Iban, Semelai, whatever ethnic we are. We started in the jungle. I grew up in the jungle with my family, and by the age of 3, I think, I hardly remember, my mom started to drag me into the jungle to get herbal, to get food, to catch fish. So I was trained by my father how to hunt animals. So that was in the early 70s. So we are still living like that. And then when we started to go to school, every weekend without, tanpa ada ponteng, ya. Saya tak pernah ponteng ke hutan. Sabtu Ahad kita akan bermain di hutan dengan rakan-rakan. Ya, kita tangkap ikan, makan, memasak sendiri. Everything is done by us in the jungle without our parents anymore. We grow up to be self-sustainable. So it ended when I was 13, because when we start in boarding school, everything changed. We are living in the city. So, but I'm lucky, 12 years in the jungle taught me a lot about survival, about teaching, about living in the jungle. Okay. Okay, that's me, just for introduction.
Semelai tribe only living around Negeri Sembilan and Pahang state. Okay, and majority of Semelai are in Tasik Bera, 16 villages around there. And in Negeri Sembilan, our Semelai is actually a fraction, because later I will explain how we are living separated from our main group in the Tasik Bera area. Okay, I think I should start with this. Okay, this is how we are actually related, the Sundaland and the human migration. And none of us are actually separate tribes. We are all blood related somehow. I read one research from UKM about how orang asli related to the Dayak in Borneo because of by mother, matrilineal blood actually. So we are somehow brothers and sisters, but because of 21,000 years ago, what happened was the Ice Age. Our islands are being separated because of the rise of water. So then we have Sumatra, Indonesia, Jakarta, Java Island, Philippines, every country that we have now happened about 21,000 years ago. It's a long, long time. So from there, we have separated into all the tribes. Okay, this is what left now. 18 puak saja yang masih tinggal di Semenanjung yang masih didaftarkan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli. 18 puak terdiri dari 3 ethnic group yang besar. Okay? The Negrito, these are the people who actually the first people who came from Africa. As you can see, the people on the north of peninsula, which consist of Mendrik, Jahai, Kintak, Lanoh, Batek, and also Jahai. Okay, these 6 tribes is the oldest, and according to the research by USM in 2016, the Batek tribe, their DNA is 60,000 years old, which means they came here long time ago, before the Ice Age even, and they live in the Kelantan jungle for the past 60,000. It hasn't changed anything in their blood. They are living fossil actually, and the second oldest living DNA in the world at the moment. And then the second group is the Snoy, which is the Temia, Semai, Mahmeri. We have the Jahud, okay, Jahud, and Jahai is actually 2 different tribes. And we have the Smokberi and also the Temiang. Okay, we are in the last group. Okay, Semelai is in the last group, the youngest group who live at the south of Peninsular Malaysia. So we are actually Semelai, Jakun, Temuan, and orang Kanak, orang Seletar, and orang Kuala. So our group is actually the youngest who came to Peninsula, maybe around 1,000 years ago. It's actually a derivation. We derive from the other tribes, and we emerge into different tribes. Okay, the meaning of Semelai is man of the land. So I'm going straight into the Semelai history a bit. Okay, it's man of the land. Like Mahmeri is actually meaning the people of the jungle, and also Smokberi also means people of the jungle, but Semelai means man of the land. Okay, why I'm showing this, Semelai and Penarikan. Okay, this map is made by Portuguese before the Portuguese conquer Malacca in 1511, but this map is 100 years before that. So in 1411, they create this map. And Jalan Penarikan is the place where orang Semelai is working, because the route from Sungai Muar, okay, this is the latest. Okay, that old map
is very, very old that we cannot understand how the Portuguese make it. So this is why this is the new one, the latest one that I think we can understand. Okay, orang Semelai live somewhere near Gemas there, near the middle, and we work as the boat puller, because Lorong Penarikan is where the boat is pulled from Sungai Jempol into Sungai Serting before they go down to Sungai Serting, Sungai Bera, and straight to Sungai Pahang, because they want to avoid Temasek. Temasek is full of pirates those days. 1,200 years ago, 1,200 Masihi, okay, very, very long time. So because to avoid the pirate, they pull their boat, they paddle their boat up River Muar and downstream to Sungai Pahang. So they escape the attack. So this is the latest penarikan that show why some Semelai are living in Tasik Bera in Pahang, and some segregated along the Sungai Muar River, which is my families and my tribes. Okay, now come the important part of the Semelai. They were living in the jungle for the last many years, 1,000 years before that, and came the Minangkabau from Sumatra. So the Minangkabau, they came with their identity, which is called suku. Okay, they have 12 tribes suku, which is on the middle there, the Anak Aceh, Anak Melaka, Payakumbuh. It's actually their village in Sumatra. They came in because for new land, for new life in Peninsula. So what happened? They assimilate with the Semelai, with the Jakun, and with the Temuan. So as you can see, Negeri Sembilan has 9 states actually. That was before Malacca and during, and they broke into Negeri Sembilan after our independence. So now only 4 states left, which is Johor, Jelebu, Sungai Ujung, and Rembau. The rest of Negeri Sembilan has broken. So Klang now is in Selangor. We have Naning in Melaka, Jelai in Pahang, Segama in Johor, and Pasir Besar. Okay, Pasir Besar now is only a village. That's my village. It used to be a state on its own long time ago. So that's where our history, our place actually. So what happened? The Minangkabau created another tribe, number 12. The 11th tribe is all people from Sumatra. The top tribe, they call it Biduanda, which consists of the assimilation, the marriage between Minangkabau and the Semelai and the Jakun and the Temuan, and they create Biduanda. Biduanda is the king. So inside the Biduanda, you will elect the king of all the states, Johor, Jelebu, Sungai Ujung, and Rembau. So they call it Undang. Undang is not pembesar, Undang is a king. So these 4 Undang will eventually elect one Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Without consent of any of the Undang, they cannot have a Yang Tuan Besar of Negeri Sembilan. So Yang Tuan Besar is a selection of those 4 Undang. So they have to be very selective in when they select the Yang Tuan Besar. Because Yang Tuan Besar area only in Seri Menanti. He doesn't have big states like the 4 Undang. So Pasir Besar now is under Undang Johor, yeah, the first one. So we are having the one of the top in the Undang in the Negeri Sembilan Royal. So this is the culture that we're trying to bring back. We are trying to make the youngsters understand why we are here and how to go forward. Because our youngsters now, as Doctor said just now, everybody wants to go modern. So they don't really think that culture is important to them. So what I'm wearing here today is the
the adat pepatih culture. Because yesterday I was wearing from the grass. So that is the orang asli culture. So the Semelai, Jakun and Temuan in Negeri Sembilan, they are being elected as the king in their own Biduanda tribe. But that is a very lengthy purpose actually, lengthy process before can be elected. And the mother, okay, they call it Ibu Soko, the most elder women in the tribe will be having the total authority to say yes to the undang. You see, the undang will be elected by the whole community, but the final say is from the Ibu Soko, the eldest women in the tribe. If he say no, this guy is not tak layak jadi undang, tak boleh jadi. So women has the final say in the tribe. See, so that's why in the property harta orang Biduanda di Negeri Sembilan, perempuan mempunyai banyak hak untuk harta. So, because we don't want our women to be tidak ada tempat untuk mengadu at the end of the day. So we need that system. So ini dah ada pepatih di tahun selepas kemerdekaan, sistem undang dimasukkan ke dalam perlembagaan Malaysia, di mana di Negeri Sembilan undang-undang orang asli adalah termasuk di dalam adat pepatih, dan kita di dalam Biduanda yang akan to be the undang for every circle. So undang is a lifetime post. So you cannot topple the undang. He has to die before we can replace with the next undang. And the next undang is not inherited from him. The next undang will be from the different Ibu Soko, different mother. So it's a long list of waiting actually. It's like the Perak state. You have the 16 steps before you can be the sultan, right? So it's even more tedious in our system because everybody has the right. So again, this is the last. There was the last slides on the adat pepatih and how from penarikan we become the king of our own undang luak. Yeah? Okay, this is our brothers and sisters in Tasik Bera. Okay, Tasik Bera, because they are in different states, they don't get into the system of Negeri Sembilan. So they are maintaining their ancient culture. So they are like Mr. Allen was saying, they are practicing adat of the jungle still. So they have their survival skill, they have their anyaman, which is also the same anyaman that we have, because we are with the same relative. And we have the beliong. I think we know beliong, yeah, how to cut trees and all the thing. And next, okay, the most important in our culture is the perahu, because perahu is important for Tasik Bera and important for my family because we live on the river. So the last time I saw my father build the perahu was when I was 5. It took him about 1 or 2 months to make one perahu. Then I was using it until I went for study in the boarding school. Then that's it. I cannot make this perahu anymore. So this is the livelihood, the skill that we lost because of the modernization. So now I'm coming back to the Tasik Bera because they are still having those guys who make the perahu and from the big pokok meranti. So we have to know the trees, we have to know how to make it. So everything is a livelihood, is a way of life. Okay, thank you. I hope you have question. Don't worry, we can jawab. Thank you. Thank you, Major Retired Kalampi dari Semelai, cerita dari Semelai. Beliau bercerita tentang perahu. Saya pergi di Tasik Bera dengan satu budak dari Bongku Dranau dan satu dari Bundutuhan.
lagi 2 orang, satu Melayu, satu Serani, dan kami tenggelam, perahu terbalik. Jadi kami created the CNN News di kampung itu. Ya, beliau bila saya tengok profil Kelampi ini, dia bekas major di Royal Malaysia Air Force, dan beliau ini dia berkata membesar di hutan dan dibantu oleh wisdom, kebijaksanaan orang asli bagaimana mengharungi hutan. Dan sekarang dia buat sekolah hutan, mengajar orang how to survive in the jungle. Saya rasa saya boleh pas ini sebab saya pernah di Terus Madi. So banyak kita yang masuk hutan di Banjaran Kroke, di Renau, di mana-mana di Sabah. Banyak kita yang ada skill. Yang Sarawak lagi hebat ya. So anyway, inilah persembahan beliau yang sangat menarik sekali. Jadi sekarang kita buka kepada soalan, tetapi melalui Mentimeter. Buka Mentimeter kamu dan tanya soalan. Ada orang pandai sudah tuh mau cari Mentimeter. So while Alan and our speakers berdialog, you can send through your questions or Mentimeter so they can carry on with a dialogue. Apa-apa soalan pun boleh kepada Dr. Veronica yang presented to us about cara-cara kita boleh mengangkat bahasa ataupun menjadikan bahasa itu sebagai salah satu tambahan kepada bahasa yang kita guna by teaching ourselves songs, bercerita-cerita sambil minum, boleh bercerita-cerita mengenai maksud lagu itu. So many ideas. Okay, if you have any questions, please send it through Mentimeter, but you can carry on with your questions, Ellen, to the speakers. Saya tidak punya soalan. Ada siapa soalan yang angkat tangan satu soalan? Siapa bagi soalan, saya bagi hadiah. Soalan yang live, direct, akan dapat satu hadiah. Anyone? Ada? Kalau tiada soalan, saya on mau the tanya. screen, we have one, Ellen. Ada. What are the population numbers of the Semelai people? What are the land ownership systems like and who owns the land? Ini dia dalam satu orang, dia ada 5 anak soalan. Okay, ini dia mau dapat 5 bag terus. Okay, we can ask Major. Okay, thank you for the question. Terima kasih. Soalan yang pertama ya, what are the population numbers? Okay, the latest consensus about 2023, about 2 years ago. Orang Semelai, there are about 7,800 only. Semelai, 7,800 the total Semelai, and there is another sub-tribe. They call it Temok. They are originally called Temok tribe, but the government put them together with the Semelai because of their proximity. We are close together, so they put Temok into Semelai. Now the total of Temok and Semelai is 9,000 something. So that's about it, less than 10,000. And unfortunately, because of the constitution, I am not in the Semelai tribe anymore because of a Muslim, Malay. My IC is become Malay, but all my ancestors are still there in Tasik Bera. I know them, so I was asking that question to my father, why we are Malay and they are Semelai. So it's a long story because of the constitution and all these things. But our blood
doesn't lie, it's the truth. Okay, the second question, what are the landowner system like and who owns the land? How long is the tenure? Okay, land system in Negeri Sembilan is the ownership. It's an ownership system. It's in the grant, in the land title, is everything is on our own. But different in Pahang, because Pahang doesn't have the Biduanda system, so they don't have the ownership. They are living in the state land, so that's why they have to file court case every time the encroachment, like what happened to Batin Perah. Batin Perah is our case in the peninsula where the corporate trying to take over the land somewhere near Tasik Bera actually. So they send up their bulldozer, their company title, everything. They want to develop the land, but Batin Perah fight for the land, and at first he lost at the High Court. Just imagine you lost at the High Court, but the fight is on. They continue with the pro bono lawyer coming in to help, and finally they won at the appellate court. The Mahkamah Rayuan overturned the High Court, so they won the land, and they have to get rid of all the developer. Okay, thank you. Kita ada banyak soalan, tetapi sekretariat kita sudah merekodkan semua soalan itu. Mungkin kita tidak cukup masa untuk menjawab semua. Kita mohon Dr. Veronica menjawab satu soalan lah, yang satu pasal Kadazan Dusun itu. Minta maaf, saya cuma boleh jawab satu saja. Sekolah Bahasa Kadazan Dusun di Kota Kinabalu, free enrollment cuma sekolah-sekolah rendah kerajaan sajalah. Sebenarnya kita belum ada satu sekolah khas untuk semua yang kita boleh buat secara percuma. Mungkin KDCA, Huguan Siou, we can start something like that very soon, kan? Oke, itu sajalah. Saya ingin menambah sedikit, semua yang diorang cakap ini, satu disiplin di university ialah dikatakan apa itu disiplin antropologi atau etnografi. Di UKM is a very good macam kawan kita itu Dr. Paul Porodong, dia ambil antropologi di UM, saya ambil antropologi di UKM. Saya belajar 3 tahun. Yang ke-4 tahun itu saya belajar political science. So, macam apa yang dikatakan oleh Huguan Siou tadi, belia-belia kita harus belajar, mempelajari banyak pelajaran, banyak subjek. Jadi salah satu yang kita galakkan bukan saja untuk orang asli, orang Kadazan Dusun dan orang Dayak di Borneo, ialah belajar tentang antropologi. Dulu the late James Massing, dia buat PhD antropologi. Profesor Dr. Jacqueline, saya rasa dia pun buat antropologi. Dia orang hebat-hebat semua. So, terima kasih Profesor Maria Dr. Veronica Atin, meja bersara. Oh, mana satu? Oke, atas permintaan Huguan Siou, ada pertanyaan Huguan Siou kita minta. Top right, how can your department assist? So soalan daripada Huguan Siou ialah, how can your department assist or encourage families to teach their children at home? Untuk Dr. Veronica. Okay, thank you for the question. Our department is really not a department, it is a center which consists of languages and also general studies. So how can we help? I think we can start offering to the communities. We are starting right now with English and Mandarin. We are offering courses, weekend courses to the community in Inanam, Darau, and Sepangar starting in July.
So probably we can also continue with the offering of Kadazan Dusun to the community as well. I think I can discuss this with my dean too. Thank you. Ada lagi soalan Huguan Siou? Oke, tidak apa. Kita tidak bercadang untuk menjawab semua sekolah sekarang. Kita ada sepanjang hari ini dan kita ada 10 tahun akan datang, 20 tahun akan membincangkan masalah ini, perkara ini berterusan, ya. So, bukan hari ini saja, kita harus bincang ini bila-bila masa, anytime, anyway. Oke, dengan terima kasih again, Kalampi dan Dr. Veron, thank you very much. Saya serahkan kembali kepada pengacara majelis. Thank you. Terima kasih Mr. Alan Dumbong, Dr. Veronica and Major Kelampi di atas dialog pertama itu. Kita berikan tepukan lagi. Thank you. Okay, and Mega Boogie, if you can show the next Mentimeter slide. We open another question that can be answered later. But thank you very much. Let's give them another round of applause. You may exit the stage. Thank you. Kita show balik itu Mentimeter slide because saya ada satu soalan untuk Anda. Apa lagi program yang boleh KDCA buat untuk mempertingkatkan pemeliharaan bahasa orang asal kita, terutama untuk generasi muda? I leave you with that question. Okay, we will leave this slide open as we have our lunch. So now we will break a bit earlier, a little change to our program kerana kita ada a bit behind time. Tapi tidak apa, we will go straight into lunch right now. Para VIP, tetamu khas dan juga speaker dijemput untuk beredar ke Dewan Tan Sri Pairin untuk lunch. Manakala all delegates, you are welcome to enjoy lunch at the buffet line at the back there near our Jungle Food Lab tent. Okay, and what is Jungle Food Lab? For those of you yang baru saja join kami, we will be showing you some videos as we have lunch. Okay, so ladies and gentlemen, lunch break is 25 minutes only. We have to cut it short, unfortunately. Tapi that's a lot of time for you to dialogue and eat, right? So take your lunch, come back to the table here, have dialogues, enjoy conversation, and enjoy some video shows. In 15 minutes, I will come back with the first 2 100 ringgit lucky draw. So stick around, okay? And we will be back. Please enjoy lunch, ladies and gentlemen, and enjoy the video presentations that we are about to play.
easily own a free brand new phone. Get a new device replacement with Maxis Device Care. As well as catch live sports and entertainment. Maxis Postpaid has just what you need. Switch now. Bella, kau sampai sudah keke? Iya, Mak. Besok baru kami mendaftar. Bah, nah masa lagi untuk kau praktis? Kasih tunjuk deh orang yang kau bangga cakap dusun. Oke, pelan-pelan, Mak. Kaban saya ndo mau suap. Nama saya Bella Linayo. Saya untuk ngadau dari saya untuk ngadau dari daerah Kolpenyu. Salam kenal semua. Kopi Masian. Ang boleh kayo nakalagato. Mungkin maaf, kakak aku belajar. Oh, kakak belajar. Songon, peminatnya. Kaban sayam, intat do. Ngaran kui Bella Linayo. Intat do kalau penyo. Ma, saya rasa stres loh. Saya rasa saya tidak dapat nih. Kau tarik nafas dulu. Walaupun kau lama sudah tinggal di bandar, kau tetap orang sini. Kau perlu ingat tuh, Pak. Mari kita praktis sama-sama. Ka kumaliwan do nunu. Ka kumaliwan do nunu. Nawayaku. Mayau do po pesanan kakao. Kakal do lalom buangku. Seumur umur. Terima kasih, Mak. Biarpun Mak jauh, masih sama saya sepanjang jalan. Kapan sayan? Ngaranku Bella Linayo untuk ngadau Kuala Penyu. Kopi andaian, kopi sanangan, dan kopi fosian kepada semua yang masih lagi menyaksikan kita punya siaran secara langsung yang dibawakan oleh TV Sabah, media di bawah Bayu yang dikuasakan oleh rangkaian 5G terpantas terbaik diyakini selamat Maxis dan juga minuman berkarbonat Pepsi dan beberapa jenama ataupun penaja lain seperti Jetama, Sazares, Sawit Kinabalu, Barbarian Reborn Management, Anchor dan juga Carlsberg. Jadi macam saya bilang awal pagi tadi, kita bersiaran secara langsung daripada Dewan Keramat Hongkod Keisaan bersempena dengan Minggu Antarabangsa Kaamatan 2025 yang juga merupakan Hari UNESCO Sedunia untuk Kepelbagaian Budaya Untuk Dialog dan juga Pembangunan. Jadi pada hari ini, pada awal pagi tadi kita telah mendengar beberapa ucap tama yang sangat menarik daripada 3 individu yang sangat hebat, yaitu daripada Tan Sri Joseph Perin Kitingan, Presiden KDCA, Miss Katie N. Widen daripada Kolibri Connect dan juga yang terhormat Bapak Dr. Yakubus Kumis, Majlis Adat Dayak Nasional Indonesia. Jadi apa yang menarik perhatian saya, ada satu pepatah yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Yakubus Kumis, Majlis Adat Dayak Nasional Indonesia. Jika kamu mau kasih jatuh sesebuah bangsa, jatuhkanlah budayanya. Jadi ini sangat terdetik di dalam hati saya, sangat mengesankan untuk diri saya sendiri, memandangkan bahasa yang saya ataupun bahasa daripada bahasa sukuan yang saya guna sehari-harian, dusun labuk semakin berkurang penutur dia, termasuk diri saya sendiri. Jadi itu sangat mengesankan kepada saya.
maka dialog seperti ini pada hari ini sangat membantu untuk memikirkan semula bagaimana untuk mengekalkan itu bahasa sukuan, bagaimana untuk mengekalkan budaya, bagaimana untuk mengekalkan tradisi. Dan pada hari ini setiap individu-individu yang akan membuat pembentangan, yang membuat perkongsian melalui dialog dan juga melalui pembentangan daripada setiap individu-individu yang pakar dalam bidang mereka masing-masing ini, sekurang-kurangnya dapat membantu saya untuk membuka mata saya, membuka pikiran dan juga membuka minda saya untuk lebih memahami dan seterusnya meningkatkan lagi saya punya keinginan. Dan juga mungkin para penonton yang bersama-sama menonton pada hari ini untuk meningkatkan kita punya keyakinan, meningkatkan kita punya keinginan untuk melestarikan kita punya kebudayaan, terutama kita punya bahasa sukuan ataupun bahasa kita sendiri. Jadi sekarang ini adalah masa rehat. Kita tadi baru saja mendengar satu dialog yang telah disampaikan oleh dua individu yang sangat hebat, yaitu kalau saya boleh kasih tahu ke kamu, Meja Kalampi dan juga seorang profesor daripada UMS. Mereka bagi idea macam mana untuk meningkatkan lagi penggunaan bahasa kadazan dusun dalam kalangan orang muda, terutama dalam kalangan orang muda, dan bagaimana supaya orang muda ini semakin tertarik dalam melestarikan bahasa, melestarikan bahasa dan juga melestarikan kebudayaan. Manakala Meja tadi telah, siapa sudah nama dia tu? Meja Kalampi telah berkongsi kepada kita semua bagaimana supaya tentang dia punya suku ataupun suku asal dia di Negeri Sembilan dan bagaimana perkembangan suku itu sehingga pada hari ini ada lebih kurang 9.000 orang sahaja lagi. Jadi kamu teruskan bersama-sama dengan kami sebab selepas ini kita akan membawakan kamu lebih banyak dialog yang sangat menarik, terutama pada hari ini di mana kita akan bagi tahu ataupun berkenalan tentang lebih banyak budaya ataupun lebih banyak pengalaman daripada individu-individu yang hebat dalam bidang kepakaran masing-masing dan melalui pengalaman-pengalaman diorang semua. Okey, jadi kita akan ada beberapa pembentangan lagi dan seterusnya sesi dialog. Jadi sebenarnya kamu boleh terlibat di dalam kita punya sesi pembentangan dan juga dialog pada hari ini dengan meletakkan komen kamu di ruang komen kita nanti. Kita akan bersama-sama lagi selepas ini di sesi yang kedua nanti, sesi petang ya. Dan terima kasih sekali lagi kepada kamu semua. Kita terus kasih kongsi kita punya siaran secara langsung ini supaya ada lebih ramai yang dapat menyaksikan kita di seluruh dunia, dan apa yang kita kongsikan daripada Dewan Keramat Hongkod Keisaan pada hari ini. Dan waktu petang nanti kita akan ada majelis pelancaran yang akan disempurnakan oleh Dr. Jeffrey. Jadi kita teruskan bersama-sama dengan TV Sabah. Saya Bulet, TV Sabah Media di bawah Bayu. Sudah keke? Iya, Mak. Besok baru kami mendaftar. Bah, ada masa lagi untuk kau praktis. Kasih tunjuk dia orang yang kau bangga cakap dusun. Oke, pelan-pelan, Mak. Kaban saya ndo mau suap. Nama saya Bella Linayo. Saya unduk ngadau dari saya unduk ngadau dari daerah Kolpenyu. Salam kenal semua. Kopi Bosyan. Ang pangkat mo, like kayo nakalagato.
Mungkin maaf, kakak aku belajar. Oh, tanpa belajar. Langsung Kaban sayam, intat do ngaran kui belali belalinayo, intat do kolo penyo. Ma, saya rasa stres kok. Saya rasa saya tidak dapat nih. Kau tarik nafas dulu. Walaupun kau lama sudah tinggal di bandar, kau tetap orang sini. Kau perlu ingat tuh, Pak. Mari kita praktis sama-sama. Ka kumaliwando nunu. Ka kumaliwando nunu. Nawayaku. Mayau do po pesanan takau. Kakal do lalom buangku. Seumur-umur. Terima kasih, Mak. Biarpun Mak jauh, masih sama saya sepanjang jalan. Kapan sayan? Ngaranku I belalinayo untuk ngadau kuala penyu. Hidup segulai sama saja. Sambutlah Kamatan bersama keluarga dan juga